Aquí hubo en otro tiempo ciudades y ríos, pero ahora solo queda arena implacable. En las profundidades de las dunas están monstruos de los que pocos logran escapar. La gente se peli entre sí como perros callejeros por un montón de basura. Pero en este páramo hay un tipo muy especial, el único que puede doblegar la arena a su voluntad. El mundo entero yace a sus pies, y su poder crece cada día. Pero no siempre fue así. Una vez, fuera de prisión, cruzó la línea, mató a un hombre, y eso selló su destino. Por eso, lo arrojaron a una mina junto con los demás marginados como él. En medio de una peli con uno de los reclusos, el autobús que los transportaba a trabajos forzados dio una sacudida repentina. Una enorme bestia de arena emergió de las profundidades de la tierra y comenzó a engullir el vehículo por completo. Zian ya había hecho las paces con la muerte, pensaba que todo había terminado. Pero algo se quebró en su interior, y una energía salvaje recorrió su cuerpo. De repente sintió que la arena respondía a su voluntad. Entonces, el MC disparó un chorro de arena desde el interior, abriendo un agujero que atravesó a la criatura. Salió arrastrándose, apenas recuperando el aliento, dio un paso adelante y se dio cuenta de que aún estaba vivo. Con los ojos brillantes y la cara manchada de sangre y arena, parece haber renacido. De pie frente al cadáver del monstruo, repite su promesa de sobrevivir. Siente como la nueva energía palpita en cada célula de su cuerpo. Por primera vez, se da cuenta de que puede haber experimentado un déspota. El gusano de arena muerto aún se agita a su alrededor, pero ahora el propio desierto parece responder a sus movimientos. Una enorme sección de la criatura se desploma sobre él. En lugar de entrar en pánico, Zian se prepara y recibe el ataque. Antes de que pueda ponerse a prueba, aparece un hombre nuevo que lo descarta como un obstáculo para su propio experimento. Zian apenas se da cuenta de la interrupción antes de que el desconocido se mueva. Un único y devastador ataque lanza a Zian por los aires. Se estrella contra la arena, herido y aturdido por la fuerza del impacto. Observando desde abajo, se da cuenta de que ha legado alguien más, alguien muy superior a él. Incluso en medio del dolor, Zian no puede evitar maravillarse de lo cerca que estuvo la muerte una vez más. Bromea débilmente sobre la absurda estatura del hombre, tratando de mantener el equilibrio frente a alguien adorador. El recién legado les dice tranquilamente a los demás que es hora de bajar a la planta baja. Su autoridad es tan absoluta que la orden se considera definitiva. Clava su enorme espada directamente a través del cuerpo del gusano de arena para inmovilizarlo. Zian observa con incredulidad como lo imposible se vuelve sencillo para este hombre. Los demás alaban a su capitán, Jiang Yongbim, mientras él se queja con indiferencia de que la espada se ha atascado tras matar al gusano con demasiada facilidad. Una mujer vivaz de cabello azul presenta con orgullo al capitán, y Zian comprende que está viendo al líder de este grupo. Ella se jacta de que eso es precisamente lo que hace su capitán, mientras que Zian se pregunta cuando apareció ella a su lado. La respuesta liga de inmediato cuando su brazo comienza a congelarse bajo su tacto, revelando que ella es peligrosa por derecho propio. El capitán resta importancia al gusano de arena, considerándolo una amenaza inexistente, y se dirige a la mujer con naturalidad llamándola Giselle. Él estudia a Zian en silencio, sopsando ya lo que ha visto. Zian y Giselle discuten en segundo plano mientras el capitán permanece impasible. Giselle se inclina alegremente, disfrutando de la confusión de Zian. De repente, ella lo jala con fuerza juguetona, dejando claro que puede dominarlo cuando quiera. Ella lo inmoviliza como si fuera un juguete mientras él se debate impotente debajo de ella. En divertida, decide investigar qué tipo de habilidad y rango podría tener. Pero cuando lo comprueba, su confianza flaquea.
Ella le dice el capitán que zien no es una despertada en absoluto, lo cual sorprende zien tanto como a ella. Entonces se de cuenta de la verdadera animalia. No tiene insignias de rango visibles. Zien insiste en que eso no tiene sentido, porque se supone que cada despertador debe tener uno. Antes de que puedan desentrañar el misterio, otro compañero grita que se acerca el atardecer y que deben moverse de inmediato. Giselle pregunta que hacer con Zien, señalando que abandonarlo lo mataría, mientras que Zien lo recuerda amargamente que casi lo arranca el brazo. El capitán toma su decisión tras echar un breve vistazo a Zien. Zien se encuentra con esa mirada y comprende que está siendo juzgado, no rescatado por bondad. El capitán les ordena que leven a Zien en el dodge, ya que de todos modos se dirigia a la mina. Un vehículo militar atraviesa a toda velocidad el desierto mientras el grupo se retira antes del anochecer. Dentro, el equipo se queja de que su capitán siempre se escapa solo y casi provoca que todos mueran por culpa de la sincronización. Mientras discuten sobre la puesta de sol y el peligro de ser descubiertos, Zien yace al fondo fingiendo indiferencia. Incluso Ali, tanto en silencio como se remueve ahora la arena a su alrededor. Un pequeño grano de arena se alza a su orden, confirmando que el poder es real. Liga a la conclusión de que sin duda ha despertado una habilidad, pero la insignia que falta todavía lo inquieta. Recuerda que los demás no podían ver ninguna marca de rango en él, y que su color lo parecía extraño incluso cuando él mismo lo percibía. Entonces comprende la respuesta. Cualquier marca que tenga es del mismo color que la arena, lo que la hace casi invisible. Recuerda que las insignias de rango brillan según el tipo de déspota. Los tipos mágicos brillan en azul, como Giselle. Los tipos de marshal brillan en rojo, como el capitán. Supuestamente existen categorías más raras además de aces, pero ninguna que explique lo que él tiene. Nunca antes había oído hablar de una habilidad para manipular la arena. Aunque su calificación visible si solo la F, él puede sentir que el verdadero potencial de este poder es mucho mayor que esa etiqueta. Esa constatación lo arranca una sonrisa por primera vez. Decide ocultar su poder por ahora y resistir en silencio hasta que pueda hacerlo completamente suyo. En su mente, el desierto ya no es un cementerio, sino el escenario sobre el que resurgirá. El convoy liga a la mina, un asentamiento con aspecto de fortaleza construido bajo imponentes agujas de piedra. Zien observa la mina de cristales de manhwa y se da cuenta de que es menos un túnel que una ciudad avanzada en pleno funcionamiento. Un guardia lo ordena que lo siga y se burla de él por seguir atado. Los demás observan cómo conducen a Zien más adentro, donde ya se ve inmersa en la dura rutina de la mina. Giselle resta importancia al incidente, considerándolo una mera coincidencia, pero el capitán sigue sin estar convencido. Afirma rotundamente que la supervivencia de Zien no fue cuestión de suerte. El capitán no deja de pensar en los detalles increíbles que presenció. Su atención vuelve a centrarse en el extraño agujero abierto en el gusano de arena. Se arrepiente de no haber preguntado el nombre al chico, convencido de que volverán a cruzar sus caminos. En Neo Sol, Zien se movía por la ciudad como una persona más, invisible y sin importancia, entre depredadores y presas. Ahora entra en otra sociedad brutal, repleta de criminals, obreros y supervivientes que intentan sobrevivir. Mientras un guardia lo cuida las ataduras, Zien observa que la mina es prácticamente una ciudad subterránea, no solo un lugar de trabajo. Recuerda lo poco que nadie valoraba su vida antes, cuando incluso el abandono lo parecía normal. Y con esa misma fría certeza, ahora se pregunta que hará todo el mundo cuando se den cuenta de que ya no es impotente. Tras ser recasado, el joven continúa deambulando por el barrio en busca de comida y encuentra un lugar donde comer.
Se acerca a un puesto callejero y intenta llamar la atención del vendedor. Algo ali lo toma inmediatamente por sorpresa y lo obliga a concentrarse. Un cartel de propaganda obrera lo recuerda que esta ciudad glorifica a los trabajadores como la fuerza que mantiene viva la llama del alma de Neo. El viejo vendedor utiliza ese eslogan para provocarlo y hacerlo reflexionar sobre lo que realmente impulsa la ciudad. Señala la contradicción. Si el alma de Neo es un hombre de cristales, la retórica laboral es una mentira. El joven insiste en conocer la verdad, exigiendo saber cuál es la verdadera fuente de energía. El vendedor responde con una acusación tajante. El verdadero combustible son las personas. Explica que los trabajadores son explotados hasta el agotamiento, y sus cuerpos simplemente son reemplazados, convirtiendo las vidas humanas en el recurso más desechable de la ciudad. Cuando el joven comenta lo mucho que parece saber el anciano, el vendedor lo minimiza, atribuyéndolo a la curiosidad propia de la vejez. La conversación se torna personal cuando el vendedor menciona la experiencia del joven dentro de un gusano de arena, lo que demuestra que la noticia sobre ella es hija difundido. El vendedor advierte que este lugar no es un refugio, sino una trampa a la que acuden personas desesperadas pensando que pueden ganar dinero, solo para acabar siendo víctimas de ella. Cuando el joven insiste en que ha venido a ganar dinero, el vendedor se burla de él y le dice que mira algo importante. Lo que ha mostrado es un almacén repleto de cajas abandonadas, como los restos de personas que nunca lograron salir con vida. El joven pregunta qué significa el montón, y el vendedor lo interpreta como una prueba evidente de la acumulación de desechos humanos. Lo explica con crueldad. Esas pertenencias son todo lo que queda de los tontos que vinieron aquí, y él espera que el joven acabe de la misma manera. Explica que todos los que entran en la mina se aferran a la esperanza de escapar con vida. En esa desesperación, venden todo lo que pueden con tal de posponer la ruina. Pero todos esos sacrificios solo nos dan un poco más de tiempo y no solucionan nada. Finalmente, todos acaban igual, rindiéndose a la mina tras agotar todas las excusas para seguir adelante. Para él, los muertos aquí no dan ningún legado, solo más basura. En lugar de dejarse intimidar, el joven dice fríamente que siente curiosidad por saber qué tipo de vestigios dejará el anciano. Interrumpe la charla y pregunta por el precio de la comida. El vendedor pone un precio absurdo y lo justifica alegando que todo en este lugar es precioso. El joven se da cuenta de que lo están explotando por ser nuevo y admite que no puede pagar tanto. Mientras él protesta, unos hombres que se encuentran cerca comienzan a acercarse, dejando claro que el puesto está respaldado por la fuerza. La amenaza se vuelve explícita cuando unos matones armados lo rodean con las navajas desenvenenadas. Intenta retractarse con cautela, diciendo que se niega a pagar y con la esperanza de marchar sin provocarlos. Antes de que pueda moverse, siente que alguien se acerca sigilosamente por detrás. El peligro se cierne sobre él y se da cuenta de que está atrapado. El vendedor revela que ese era el objetivo desde el principio. Un anciano débil solo podía dirigir una estafa tan descarada aquí porque había depredadores más poderosos que lo respaldaban. El joven comprende que está aislado en territorio hostil, rodeado de asesinos y sin posibilidad de escapar fácilmente. El vendedor, con tranquilidad, le deja a él la decisión final, confiando en que el resultado ya está decidido. En un acto de desafío, el joven clava su broqueta y se prepara para resistir en lugar de rendirse. Argumenta que la deuda reclamada es un disparate y intenta por última vez solucionar las cosas con palabras. El vendedor finge ser razonable y ofrece otra forma de pago. Él revela que el verdadero objetivo, el hombre, es un cristal escondido en el bolsillo del joven.
El joven está consternado al ver que incluso este secreto ya se ha convertido en conocimiento público. El vendedor exige el cristal y permite, con falsa generosidad, valorarlo justamente. Esa exigencia hace que el joven recuerde cuánto sacrificó ya para proteger ese cristal. Un maiden lo agarra la cabeza mientras él intenta desesperadamente ganar tiempo buscando otra opción. En lugar de negociar, el maiden comienza a inmovilizarlo, dispuesto a aplastar cualquier resistencia. Otro maiden incita a la violencia inmediata, pero su amenaza se interrumpida. Un golpe repentino llamado Sand Blaster, lo cercena el brazo al maiden que gritaba en un instante. La multitud que rodea el lugar se queda paralizada por la impresión al ver la extremidad cercenada a plena vista. El ataque irrumpe traves del grupo, destrozando el cerco y sumiendo a los emboscadores en el caos. Por un instante, la intención asesina del joven aflora a la superficie, mostrando lo cerca que está de perder el control. Una mano le sujeta la cabeza con fuerza y tira de el hacia atrás antes de que pueda perder el control por completo. El cocinero, que ahora actúa con extraña naturalidad, comprobó se había distraído mentalmente, y el joven se dio cuenta, maldiciendo, de que estaba cayendo en una visión o un impulso peligroso. El viejo vendedor permanece en su puesto mientras una cuchilla se clava cerca, demostrando que el enfrentamiento sigue muy vivo. Un joven lo entrega un cristal de manhwa a un viejo corredor de bolsa, esperando una recompensa significativa por algo que claramente arriesgó su propia vida para obtener. El anciano inspecciona el cristal y, con indiferencia, lo juzga como si valiera solo 100 almas. Sentando de inmediato las bases para una estafa. El vendedor estalla en protesta al darse cuenta de que la oferta es ridículamente baja para un artículo que, según él, debería brindar finalmente algo de alivio. En lugar de ceder, se burla amargamente del propio mercado, reconociendo que en este lugar la escasez permite que la gente explote la desesperación. Antes de que pueda presionar más, lo tiran violentamente al suelo, un crudo recordatorio de que la indignación no le otorga ningún poder en este caso. Atrapado por la fuerza, se traga su rabia y decide que, por mucho que desee vengarse, este no es el momento de desafiar al anciano. Sangrando pero un desafiante, acepta el trato exteriormente y exige su cambio, eligiendo la supervivencia por encima del orgullo. El anciano lo advierte sobre los ladrones de la zona, al tiempo que lo trata abiertamente como a uno de ellos, dejando claro que la humiliación forma parte del trato. Divertido por la primera visita del niño, el corredor le ofrece un solo objeto de un montón de chatarra como resto del pago. El cambio prometido resulta ser el acceso a un montón de objetos desecados, lo que obliga al niño a buscar valor en lo que otros tirarán. Revuelve la basura con frustración, convencido al principio de que el anciano lo ha enviado a un verdadero inútil. Mientras lo observa buscar de todos modos, al anciano le divierte su obstinada negativa a aceptar una pérdida total. Esa persistencia leva al niño a seguir revolviendo entre la pila, y el anciano reconoce en silencio un espíritu difícil de matar en él. Entre la chatarra, el chico de repente se fija en algo que le resulta lo suficientemente diferente como para detenerse en plena búsqueda. El anciano lo identifica como un objeto abandonado por una caravana hace mucho tiempo, sin dar a entender que eso deba importar. Al no encontrar nada mejor, el niño elige el extraño reloj de arena y se lo leva consigo. El corredor de bolsa de carta su elección como otra atracción hacia cosas sin valor, pero al chico ya no le importa la opinión del anciano. Al marcharse, le pregunta el nombre al anciano, transformando así su desagradable encuentro en algo que pretende recordar. El anciano responde gritando que él es Clexi, asegurándose de que el nombre es quid grabado. El chico dice su nombre, Zion, y deja claro que preferiría no volver a ver a Clexi jamás.
Clexi se re de la despedida, dando a entender que espera que el destino haga que el chico vuelva tarde o temprano. Más tarde, a salas con el reloj de arena, Zion lo estudia como si estuviera comprobando si la baratija sin valor oculta alguna utilidad. El objeto responde con una advertencia precisa de que todo se derrumbra en unos 10 minutos, lo que demuestra que no se trata de un simple de eco. De vuelta en los aposentos del minero, Zion se acomoda y se prepara para examinar el objeto con detenimiento en lugar de reaccionar a ciegas. Regulariza su respiración, intentando alcanzar el estado de concentración que asocia con el poder del déspota. Manteniendo ese ritmo, se concentra aún más, con la esperanza de que el reloj de arena revele una conexión con su habilidad latente. El reloj de arena le da una simple orden para que se mueva, como si lo reconociera y esperara obediencia. Zion se asoma a la imagen y se ve reflejado en el marco, lo que refuerza la sensación de que el objeto está de alguna manera vinculado a él. Al no experimentar ningún tipo de déspota, chasqui la lengua y concluye que el objeto no está directamente relacionado con el desbloqueo de su poder. Aun así, no puede librarse de la certeza de que este fue, de alguna manera, su primer encuentro con algo que ya conoce. Esa contradicción le provoca una fuerte sensación de déjà vu, haciéndole sentir como si el reloj de arena lo hubiera estado esperando específicamente a él. La familiaridad no hace sino aumentar la extrañeza del misterio, dejándolo inquieto por lo íntima y a la vez completamente nueva que es la sensación. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando un minero brutal irrumpe en el lugar y inmediatamente impone su dominio con violencia y insultos. El hombre exige saber por qué un recién legado está allí y invoca la autoridad de Bach Manhwa, dejando claro que Shaun ha entrado en una jerarquía construida sobre el mito. Zion intenta responder diciendo su nombre y pidiendo indicaciones, pero su intento de mostrar un mínimo de sentido común solo provoca más desprecio. El minero ataca de nuevo, y Zion es lanzado por los aires antes de que pueda defenderse adecuadamente. A medida que el abuso continúa, la ira de Zion se transforma en una silenciosa negativa a seguir soportándolo. Finalmente, reacciona bruscamente y le dice al hombre que se calle, incluso mientras otro golpe demolidor lo arroja al suelo. Atrapado bajo el ataque, es objeto de burlas, tachado de débil y inútil, el tipo de obrero apático al que todos esperan quebrar. Los insultos se convierten en una lección sobre la crueldad del campo. Se espera que personas como Zion acepten palizas y silencio como su lugar. Una vez que el hombre se ha desahogado lo suficiente, pasa abruptamente del castigo a las órdenes y le dice a Zion que se levante y lo siga. Incluso sufriendo, Zion poco puede hacer más que aferrarse a sí mismo y rendirse por ahora. Aun estando maltrecho, memoriza el nombre de Bach Manhwa y jura en silencio que algún día lo matará. Zion es llevado a la entrada de la mina del sector 3, donde comienza a vislumbrarse la verdadera naturaleza de su nueva vida. Bach Manhwa es recibido por otro trabajador, y a Zion no se le trata como a una persona, sino como mano de obra nueva que necesita ser equipada. A medida que lo imponen el equipo, aprende las reglas, cualquier cristal de mana que encuentre debe ser entregado, y incluso su equipo será descontado de su salario. Cuando Zion hace la pregunta obvia sobre cuánto ganará realmente, su ignorancia se trata como estupidez en lugar de inocencia. La respuesta liga como otro golpe, esta vez estrelándose contra su casco para castigarlo por hablar fuera de turno. Bach Manhwa y los demás lo reprenden por necesitar que lo expliquen cosas básicas, reduciéndolo a un tonto cuyo trabajo y deuda ya les pertenecen a ellos. Finalmente, Bach Manhwa ordena que envíen a Zion al túnel 972, y la inquietante reacción a su alrededor sugiere que simplemente lo han destinado a un lugar especialmente peligroso.
Acorralado por mineros violentos, el joven trabajador seed y acepta ir en su lugar de seguir resistiendo. Mientras lo empujan hacia adelante, los hombres lo amenazan con matarlo y habla de los cristales de maná, dejando claro que está siendo utilizado y luego desecado. En lo profundo de la mina, el lugar se describe como una apuesta mortal donde solo la suerte decide si alguien regresa con vida. En su descenso, descubre que la mina también esconde vicios y delincuencia, lo que demuestra que este mundo subterráneo funciona con la misma corrupción que la ciudad de la superficie. Su acompañante bromea diciendo que, con los matones locales sacando provecho de la situación, los negocios en los alrededores deben estar prosperando. Intentando sonar despreocupado, el chico menciona que se hace moratones con facilidad, pero el minero mayor da a entender que su lesión física no es el verdadero peligro que lo espera. Explica que nadie enviado a esta zona ha regresado herido porque, sencillamente, nadie ha regresado. Llegan al lugar prohibido, el túnel 972, donde el ambiente mismo resulta ominoso. Cuando el niño pregunta si todo lo que tiene que hacer es recolectar cristales de maná y regresar, la respuesta es tajante. El no volverá. El minero revela que más de una docena de personas ya han desaparecido aquí, y incluso se desconoce su paradero. En el umbral, el niño se disculpa y le da las gracias al hombre por haberlo traído al menos hasta allí. El minero, conmocionado por su propia culpa, lo agradece al muchacho por haber entrado en un lugar al que nadie más se había atrevido a ir. Al darse cuenta de que eso significa que los trabajadores desaparecidos probablemente están muertos, el niño entra en pánico cuando el minero lo abandona y comienza a alejarse escalando. Solo, mira hacia arriba con incredulidad mientras asimila por completo la traición. El miedo se transforma en rabia, y descarga su frustración contra quienes lo abandonaron allí, blandiendo su pico con furia. El golpe sale mal y el pico se lo resbala de las manos antes de que pueda terminar de maldecirlas. Se abalanza sobre ella alarmado mientras algo antinatural lo arrebata la herramienta. Avanzando más profundamente, se encuentra en una extraña caverna llena de una inquietante presencia desconocida. Se da cuenta de que el túnel está saturado de un maná inusualmente denso y sospecha que los trabajadores comunes nunca percibieron lo que realmente había allí. A medida que el maná se espesa a su alrededor, comprende que una persona normal ya se habría desplomado por la sobrecarga y se pregunta que podría estar generando tanto poder. De repente, percibe una pista entre la niebla y se concentra en ella. Al divisar el pico perdido, corhacia el aliviado. Aunque el mango está roto, se considera afortunado de haberlo recuperado. Ese alivio se desvanece cuando un vortiz rojo se abre bajo el y lo engol en pleno movimiento. Se da cuenta demasiado tarde de que ha desencadenado algo mucho peor que un peligro en una cueva. Mientras se identifica el fenómeno como un portal y comprende que está siendo arrastrado a un lugar desconocido. Su casco y su pico salen disparados cuando el portal lo atraviesa por los aires. El pico roto quedó allí, marcando el punto donde desapareció. Desde otro lugar, se emite un sombrío veredicto, el niño morirá pronto. Mientras se recuerda la miseria de su vida y lo poco que había deseado más allá de sobrevivir sin convertirse en una carga. Recuerda haber sido golpeado por robar comida, motivado únicamente por el hambre. Recuerda haber huido de una multitud brutal, diciendo al menos tener la libertad de sonar. Recuerda haber sido perseguido y amenazado de muerte, y que su vida era tratada como si no valiera nada. A medida que avanza la queda, sus recuerdos se reducen a un simple deseo, vivir con normalidad, sin el miedo constante a morir. La violencia en sus recuerdos alcanza su punto álgido con la orden de arrastrarlo para castigarlo. Aferrándose a la conciencia,
admite con amargura que lo único que siempre había deseado era una vida normal. Se estrella contra el suelo y queda tendido aturdido mientras el polvo caliente y el humo se elevan a su alrededor. Cuando logra incorporarse, el calor sofocante y el aire denso lo indican que ha aterrizado en un lugar mucho peor que la mina. Al tocar el suelo, identifica el polvo que lo rodea como ceniza. Al darse cuenta de esto, se pone tenso mientras empieza a reconstruir adonde lo ha lavado el portal. Recuerda que los portales conducen a mazmorras y comprende con pavor que ha quedado dentro de una. Al contemplar un paisaje de fuego y roca fundida, confirma que está atrapado en una mazmorra volcánica. Antes de que pueda asimilarlo por completo, la misma fuerza extraña que lo arrebató el pico vuelve a surgir cerca de Ali. Tiene un trozo de tierra en la mano, pero este comienza a calentarse de forma antinatural. La quemadura repentina lo hace tirarlo, demostrando que el propio entorno puede matarlo. Él reconoce que esto no es un sueño y recuerda que incluso una gran ciudad tiene que prepararse exhaustivamente antes de entrar en mazmorras como esta. Tras examinar las cenizas con más detenimiento, liga a la conclusión de que se trata de residuos volcánicos y se da cuenta de que debe escapar rápidamente antes de que el calor destruya sus pulmones. Arranca trozos de tela de su ropa, improvisando una protección mientras se prepara para moverse. Obligándose a pensar lógicamente, decide que si la mazmorra tiene una entrada, también debe tener una salida. Calcula que la salida probablemente se encuentra cerca del punto más alto de la mazmorra, la cima de la montaña en llamas que se divisa al frente. Atrapado en una mazmorra volcánica y sin sus bestias mágicas, Zien se da cuenta de que quedarse quieto significa morir de calor y ceniza, así que su única oportunidad es seguir moviéndose. Se decide por la ruta más rápida que pueda encontrar y se lanza a una carrera desesperada por sobrevivir. Para evitar que los nervios le fallen, se promociona a sí mismo como el tipo de hombre que nunca se rinde. Su primer salto apenas tiene éxito, y se estrella contra un pequeño trozo de tierra firme justo delante de la lava. El aterrizaje lo deja al borde del abismo, y inmediatamente comprende lo cerca que estuvo de morir. Al sentir que el suelo cede bajo sus pies, extiende la mano presa del pánico y suplica ayuda. Estuvo a punto de caer en la lava, pero una fuerza repentina lo apartó bruscamente del torrente fundido. Conmocionado y tratando de disimular, insiste en que ni siquiera la lava es suficiente para asustarlo. Una vez a salvo por el momento, se deja caer al suelo y lucha por recuperar el aliento. Aprieta el puño y se obliga a mantener la compostura. Su miedo se transforma en rabia contra Manhwa, y jura que lo matará en cuanto escape de ese lugar. Pronto se da cuenta de que la ira solo empeora el calor, así que se obliga a calmarse. Tras recuperar la concentración, jura que sobrevivirá cueste lo que cueste y que se abrirá camino de vuelta a la superficie. Calcula el camino que tiene por delante y concluye que solo necesita dar 4 saltos más. Ese número se convierte en su salvavidas. Si logra superar 4 huecos más, podrá sobrevivir. Deja de dar vueltas a las cosas y se ordena a sí mismo que se mueva antes de que el miedo pueda paralizarlo de nuevo. Recazando la idea de morir en un lugar como este, se lanza hacia adelante con renovada determinación. Se entrega por completo, negándose a detenerse incluso cuando su cuerpo liga a su límite, pero su siguiente salto lo leva directamente hacia las fauces abiertas de un enorme monstruo parecido a un cocodrilo que emerge de la lava. La criatura irrumpe hacia arriba y se cierra de golpe en el lugar donde debería haber estado, rozándolo por un pelo. Su enorme cuerpo se estrella contra la lava, convirtiendo toda la zona en una violenta lluvia de roca fundida. La explosión lanza a Zion a un lado y apenas logra evitar ser engolido por la lava que se encuentra debajo. El monstruo lo rodea por debajo,
demostrando que el camino es incluso más peligroso de lo que pensaba. Su cuerpo está tan sobrecalentado que las grietas fundidas brillan a través de su piel, haciendo que el contacto con él sea casi tan peligroso como la propia lava. Mientras Zion se derrumba, alguien lo agarra por la parte de atrás del calico y lo saca a un lugar seguro, lo que lo asombra porque incluso la ceniza volcánica está siendo apartada. Se da cuenta de que su habilidad para controlar la ceniza volcánica lo ha salvado la vida de alguna manera una vez más, aunque todavía no comprende la situación por completo. El rescate termina de forma abrupta, y el cae bruscamente sobre suelo firme cerca de las fauces brillantes del monstruo, yaciendo ali, liga a la conclusión de que la mazmorra en sí es más letal que las bestias mágicas que la habitan. El monstruo lo calma por completo, dejándolo incapaz de respirar o pensar con claridad. Por un instante, cree sinceramente que está a punto de morir. Aun así, aprieta la mano, demostrando que todavía no se ha dado por vencido. Se levanta a duras penas y protesta amargamente diciendo que, después de haber sobrevivido tanto tiempo, morir aquí antes incluso de haber vivido una vida de verdad seria insoportablemente injusto. Apoya el pie y se obliga a ponerse en movimiento una vez más, preparándose para manipular la ceniza de nuevo. Se disculpa con el anciano llama y bromea diciendo que el anciano preferiría tener una bolsa de cocodrilo antes que perderlo. Antes de que pueda reaccionar, la bestia de lava resurge con fuerza y se abalanza sobre él. Entonces, una voz desconocida interrumpe, divertida por la habilidad de Zion. Sobresaltada, Zion se pregunta si la voz pertenece al anciano llama. El orador se burla de la idea, mostrando un interés particular en el poder de Zion para manipular cenizas parecidas a la arena. Una nueva figura cae repentinamente desde arriba, desviando toda la atención de Zion del monstruo. El desconocido se revela como un anciano, pero no como Zion esperaba. El anciano de cabellos blancos desciende con una confianza desbordante, casi dilatándose con el caos que reina abajo. Mientras cae, agarra su arma y se prepara para atacar. Su llegada conlleva una fuerza abrumadora, dejando claro que no es un simple espectador. Zion se da cuenta de que el anciano está a punto de impactar en el campo de batalla como un meteorito. El anciano se estrella con un impacto catastrófico, destrozando la zona. La onda expansiva arrasa el terreno rocoso y lanza escombros en todas direcciones. La fuerza del impacto lanza trozos de piedra y fragmentos fundidos a través del campo de lava. Zion sale disparado hacia atrás gritando cuando la explosión también lo alcanza. Aturdido y medio sordo por el impacto, lucha por comprender lo que acaba de suceder y quien es ese anciano adorador. A medida que recupera el oído, sus pensamientos pasan de reconocer al anciano a la pregunta más urgente que fue del monstruo. En una caverna ardiente, un joven se enfrenta a un anciano guerrero imponente y inmediatamente percibe que este adversario existe en un nivel completamente diferente. La presencia del anciano no se siente como una simple fuerza, sino como algo que hace que el joven se dé cuenta de que se enfrenta a algo mucho más allá de un guerrero despierto. Mientras el guerrero atraviesa las llamas con serena autoridad, la distancia que los separa se vuelve innegable. Un solo paso del anciano hace temblar el suelo, convirtiendo su propia presencia en una amenaza. Atacando sin piedad, exige el nombre del chico como si estuviera decidiendo si merece la pena perdonar la vida. El joven está demasiado conmocionado para procesar la pregunta, todavía intentando comprender lo que está sucediendo. El anciano lo impone un plazo brutal para responder, dejando claro que el silencio significará la muerte. Comienza la cuenta regresiva con la absoluta seguridad de que controla la vida del niño. Cada número aumenta la presión, dejando a los jóvenes paralizados por la amenaza.
Al final, el niño solo puede mirar con pánico al hombre reflejado en sus ojos. Cuando termina la cuenta atrás, el viejo guerrero se dispone a matarlo sin dudarlo. Solo entonces el joven se da cuenta de que el hombre lo estaba haciendo la pregunta, no atacando al azar. El anciano desestima la confusión y repite su exigencia, tratando el miedo del niño como una estupidez. Se prepara para atacar de nuevo, pero se detiene cuando el joven finalmente empieza a responder. Una sola orden de asesinato del anciano demuestra la indiferencia con la que puede decidir el destino de otra persona. El niño suplica desesperadamente por su vida y exclama que simplemente no lo entiende. Lo que hace que el anciano se dé cuenta de que, después de todo, no es mudo. Obligado a aclarar sus ideas, el joven grita que su nombre es Zien. El anciano se burla al instante del nombre, y el miedo de Zien de paso a una incredulidad ofendida. Antes de que Zien pueda recuperarse, una violenta olida de energía atraviesa la caverna, demostrando que el peligro que los rodea es real. Mientras Zien se protege, el anciano se presenta como Dauden con una calma absurda en medio del caos. Dauden repite su nombre mientras Zien, abrumado, exige saber qué está haciendo y por qué sigue amenazándolo. Cuando Zien protesta por los insultos y la intimidación, Dauden actúa como si nada de eso importara. Zien intenta reconocer que el anciano lo salvó, pero su frustración se desborda antes incluso de que pueda terminar de dar las gracias. Dauden explica que Zien cayó en una trampa, hablando como un veterano que sermonia a un novato ignorante. Revela que cuando una mazmorra se sobrecarga de maná, abre otra entrada y expulsa ese maná a través de la abertura. Al mismo tiempo, la mazmorra atria criaturas vivientes, y Dauden descubre que Pol es la trampa que atrapó a Zien. Añade que la mayoría de la gente jamás presenciaría algo así, lo que significa que Zien sobrevivió a un suceso insólito por pura suerte. Incluso mientras aprende esto, Zien solo puede protestar por ser llamada idiota, lo que demuestra lo mucho que la conversación se desvía. Hartos de la situación, Dauden obliga físicamente a Zien a concentrarse y lo ordena que acumule maná en sus ojos. Cuando Zien se resiste, Dauden lo detiene y lo ordena que refine el maná para que pueda ver de verdad. Le dice a Zien que imagine reemplazar su vista con el maná mismo y que sienta el flujo a su alrededor. Mientras Zien obedece, una figura oculta comienza a emerger ante sus ojos. Por primera vez, Zien percibe algo oculto en la caverna y recuerda conmocionada. Dauden revela que se trata de un monstruo encapuchado que acechaba a sus víctimas sin que estas se dieran cuenta de su presencia hasta que eran devoradas. Zien se horroriza al descubrir que semejante depredador había estado justo a su lado sin dejar rastro. Se da cuenta de que, sin la intervención de Dauden, habría muerto sin siquiera comprender por qué. Esa constatación se transforma en una admiración a regañadientes cuando Zien reconoce que el anciano lo ha salvado la vida dos veces. Empieza a preguntarse si un poderoso es realmente Dauden. Intentando comprender, Zien pregunta quién es Dauden, pero el anciano solo responde con más insultos y su nombre ya mencionado. Zien aclara que se refiere a la verdadera identidad de Dauden, su poder imposible y donde se encuentran exactamente. Dauden responde solo a una parte, diciendo que están dentro de una mazmorra y que ese lugar es su codo de casa. En cuanto a quién es, le dice Zien que esos ojos recién abiertos y lo avergue por sí misma. Invoca a Cryon, lo que indica el inicio de alguna técnica o autoridad formidable. La caverna estalla con una fuerza violenta cuando Dauden desata ese poder sobre los alrededores. La olida es tan intensa que Zien solo puede agarrarse la cabeza y soportarla. Atenito, apenas puede comprender lo que el anciano está haciendo antes de que la respuesta aparezca a su alrededor.
Un enjambre de criaturas negras y lamiantes surge sobre nuestras cabezas, transformando la caverna en una pesadilla y revelando la magnitud del control de Dauden. Mientras Zian lo mira horrorizado, Dauden lo grita con desprecio en lugar de con palabras tranquilizadoras. Dauden declara que si Zian tiene algún valor, debe sobrevivir a esto por sí mismo. Dica esto, el viejo guerrero lo abandona a merced de los monstruos atacantes, dejando a Zian solo para enfrentarse al terror de la mazmorra. Un joven, y maltrecho y sangrando, se da cuenta de que los monstruos lamiantes con forma de pájaros son demasiado rápidos para que pueda escapar de ellos. Intenta seguir moviéndose, preparándose para lo peor mientras otro ataque se abalanza sobre él antes de que pueda reaccionar adecuadamente. Sus ataques paran tan rápido junto a sus piernas que apenas evitó ser destrozado. Frustrado, comprende que no pueda escapar y que el enjambre lo está acosando deliberadamente desde un lado. Ataca con desesperación, pero su contraataque es ciego y ineficaz contra su velocidad. Los monstruos vuelven a lanzarse a través de las llamas, presionando el ataque desde múltiples ángulos. Obligado a ponerse completamente a la defensiva, se protege mientras el ataque sigue rodeándolo. Su postura y su vista debilitada lo impiden seguirlos con la mirada, y el pánico comienza a apoderarse de él. Se da cuenta de que, si nada cambia, esta lucha terminará con su muerte en el mismo lugar donde se encuentra. Recordando al anciano que ya lo salvó dos veces, siente vergüenza de que aún pueda morir inútilmente. Una voz irrumpe de repente en medio del caos, sacándolo de su espiral de ensimismamiento. El anciano exige su atención y lo explica que tiene problemas de audición, por lo que el niño necesita concentrarse y comprender rápidamente. El chico se obliga a pensar en alguna manera de percibir a los enemigos que sus ojos no pueden seguir. A medida que el enjambre se acerca, se recrimina a sí mismo y lucha por pensar bajo presión. El anciano lo llama tanto sin rodeos, no para insultarlo, sino para obligarlo a dejar de entrar en pánico y escuchar. Lo entrega al niño la leve. Reúne el maná en sus ojos y agudiza su pureza mediante la concentración. Luego, profundiza en la lección, diciendo que deje de depender de la vista y que, en cambio, perciba el mundo directamente a través del maná. Incluso cuando otro monstruo se abalanza sobre él, el niño comienza a intentar aplicar esa instrucción. El ataque se desata a su alrededor. Pero ahora empieza a percibir más de lo que pueda ver físicamente. Con la guía del anciano, pasa de observar cuerpos a sentir el maná del monstruo mismo. Aprende la regla inmediatamente. Cuando el maná hostil entra en su rango de ataque, debe responder con el contraataque más corto posible. Guiado por ese instinto, finalmente intercepta a una de las criaturas y se da cuenta de que el anciano lo había preparado precisamente para ese momento. Mientras conduce en medio del ataque, se pregunta si el anciano había previsto toda esta situación desde el principio. Mientras el niño se esfuerza por comprenderlo, el anciano se involucra de lleno en la batalla contra los monstruos más grandes. Lejos de sentirse forzado, el anciano disfruta de la peli, encantado de poder desajarse de nuevo. Desata un devastador taja que arrasa el campo de batalla y destroza la formación del monstruo. En lugar de bajar el ritmo, exige aún más resistencia, tratando la batalla como un desperut largamente negado. Se adentra cada vez más en la mazmorra, incitando a los monstruos a que sigan legando. Una bestia gigantesca se alza a su encuentro, pero él la enfrenta de frente sin dudarlo. Ver el tamaño de la criatura solo lo decepciona, como si aún no estuviera a la altura de lo que él deceba. Acorta la distancia y ataca al monstruo gigante a quemarropa. Incluso mientras la desmantela, se queja de que en su época las mazmorras solían producir muchos más monstruos. Al presenciar esta masacre, el niño queda atenido ante la facilidad con la que el anciano vence las criaturas que casi lo habían matado.
La magnitud de la destrucción lo deja casi sin palabras, mientras el campo de batalla queda reducido a cadáveres y ruinas fundidas. Se atreve a albergar la esperanza de que la pesadilla por fin haya terminado y pregunta si ya no quedan monstruos. Pero incluso antes de obtener una respuesta, present que el peligro no ha terminado. Una violenta olida irrumpe en la mazmorra, sacudiendo el suelo y anunciando algo mucho peor. La onda expansiva desequilibra al niño y lo deja sin aliento. Se desploma y se retours de dolor, abrumado por la fuerza de lo que acaba de llegar. El anciano reconoce el rugido de inmediato. El verdadero jefe de la zona ha despertado. Explica que cada mazmorra tiene un gobernante final vinculado a su origen, y este es el que vino a enfrentarse. El jefe se revela como una criatura alada gigantesca envuelta en una fuerza azul, confirmando el verdadero objetivo del anciano. El niño mira horrorizado, apenas capaz de comprender la magnitud de la cosa que tienen delante. Por el contrario, el anciano recibe su legado con satisfacción, como si finalmente hubiera aparecido un rival muy esperado. Bautiza al monstruo como dragón carmesí y acepta abiertamente la batalla. Cuando el niño supone que eso significa dragón, el anciano lo corrige. No es un verdadero dragón, aunque sigue siendo al menos de rango B. Ese rango hace que el chico se dé cuenta de que la distorsión azul que lo rodea debe significar una característica defensiva especial. Él identifica el fenómeno como un campo de fuerza que rodea al dragón. Impresionado, el anciano observa que el chico conoce los campos de fuerza y explica que los monstruos pueden despertar rasgos superiores de la misma manera que los humanos obtienen insignias de rango. Aclara que un campo de fuerza rojo indica rasgos de tipo marcial, revelando que el dragón carmesí no solo es poderoso, sino que está especializado en el combate. El joven se da cuenta de que la barrera azul que rodea a la criatura la identifica como un enemigo de tipo mágico. Se enfrenta a un colosal dragón cristalino que emerge de la caverna, cuya presencia invade de inmediato el campo de batalla. La revelación lo impacta profundamente. Este es precisamente el tipo de oponente superpoderoso al que no pueda hacer frente. Antes de que pueda recuperarse, una fuerza rojo-negra atraviesa la barrera del dragón desde arriba, interrumpiendo el dominio del monstruo. El joven levanta la vista conmocionado al ver como algo aún más peligroso irrumpe en la peli. Tanto su instinto como su experiencia le fallan, porque la magnitud del poder que tiene ante sí no tiene sentido. Un guerrero de cabello blanco se abalanza sobre el dragón con total confianza, tratando al monstruo imposible como a una presa. Se lanza directamente contra el dragón, convirtiendo su queda en un brutal primer gol. El dragón contraataca con garras y fuerza, pero el atacante no es rein. El guerrero aterriza sobre el cuerpo de la bestia y continúa presionando el ataque a corta distancia. En lugar de resistirse, sonríe, disfrutando ya de la violencia. El dragón concentra una ráfaga de energía en su boca mientras el guerrero permanece a una distancia que le permita atacarlo. Ver el contraataque solo le divierte más. El dragón desata su poder a quemarropa, envolviendo el área a su alrededor. Aun recibiendo el golpe, el guerrero se ríe y se burla del dragón por intentar hacer daño. Él responde al ataque con la promesa de que pondrá fin personalmente al sufrimiento del dragón matándolo él mismo. Declara que esta batalla es el funeral del dragón, no el suyo. Al presenciar esta locura, el joven llega a la conclusión de que tal vez si el quien esté a punto de morir. Mientras los dos monstruos, uno en forma humana y otro en forma de dragón, se atacan sin cesar. El high para salvar su vida y DC amargamente que resolven sus diferencias sin destruir todo a su alrededor. Las ondas expansivas lo alcanzan de todos modos, arrastrándolo hacia los daños colaterales. La fuerza del choque lo lanza violentamente a través de la caverna. Mientras se desliza y tropieza,
apenas puede creer que las maras réplicas de su peli son suficientes para destrozarlo. Intenta mantener la calma y la conciencia en medio del caos. Mientras tanto, el guerrero de cabello blanco disfruta de la batalla, tratándola como un espectáculo. Llama al dragón carmesí como invitándolo a seguir jugando. El movimiento y la fuerza del dragón desgarran el suelo de la caverna en una olida explosiva y ardiente. El joven queda de pie, solo, sobre un terreno en ruinas, mientras la destrucción estalla a su alrededor. Se da cuenta demasiado tarde que el suelo bajo sus pies ya no es estable. Sin otras buenas options, se prepara para lo peor. El terreno se derrumba y lo hace rodar por la pared de la caverna. Rebota y rueda sin control, maltrecho por la queda. Finalmente, es arrojado al aire libre sobre una queda en llamas. Aturdido y ensangrentado, lo cuesta asimilar que sigue cayendo. Finalmente, el peligro se hace presente en su mente con absoluta claridad. Sobre él, la batalla continúa mientras el dragón y el guerrero se abren paso a través de la caverna destrozada tras él. El guerrero se burla del dragón por no haber podido acabar con él a pesar de todo su poder. Se jacta de que incluso un jefe de mazmorra ha llegado a la conclusión de que, desesperado, ha intentado abalanzarse directamente sobre él. El dragón responde condensando otra intensa esfera de magia en sus fauces. El guerrero reconoce que el ataque es digno de un jefe y se alegra de que el dragón no tenga más que ofrecer. El dragón dispara un rayo devastador que atraviesa la caverna. La explosión avanza con la fuerza suficiente para arrasar con la roca a su paso. Cuando la luz se disipa, el dragón aún está cargado de poder y busca a su objetivo. La voz del guerrero revela que ya ha esquivado el ataque y se ha reposicionado en las cercanías. Se acerca entre los escombros, descargando una mirada asesina de color rojo sangre sobre el dragón. El dragón abre sus fauces para responder, pero el guerrero ya está a su alcance. Clavando su enorme espada y afianzando su postura, revela que ha estado persiguiendo a esta criatura por todo el desierto durante un año solo para acorralarla aquí. Explica que el corazón del dragón se utilizará para templar a Cryon, la gran espada que porta. Tras haber conseguido finalmente lo que buscaba, con calma condena al dragón a muerte. Cryon es empujado hacia abajo con una fuerza creciente, concentrando su poder en el punto de impacto. El golpe final atraviesa el núcleo del dragón, y la cacería termina en una explosión de magia destrozada y sangre. Una espada enorme y amenazante se alza con una fuerza violenta mientras las secuelas de la batalla aún se extienden a su alrededor. La energía de esa arma se intensifica, como si respondiera a una voluntad más fuerte que antes. El viejo espadachín permanece en el centro del caos, imperturbable mientras la fuerza que lo respalda arrasa la mazmorra. La espada se asienta en su mano, irradiando un calor y presión destructivos. Con serenidad y autocontrol, el anciano se apropia del arma y deja claro que mantiene el control absoluto. Saluda a Cryon con una aprobación divertida, reconociendo que el chico se ha vuelto más fuerte. Cryon se da cuenta de la absurda verdad de que la voz y la espada realmente pertenecen a ese viejo desquiciado. Aun así, admite que el anciano no es ningún impostor, sino un superviviente monstruosamente poderoso que de alguna manera sobrevivió tras matar al dragón. Cryon intenta explicar que él mismo apenas sobrevivió, todavía conmocionado por lo cerca que estuvo de morir. Su cuerpo maltrecho cede y cae aparatosamente al suelo, yaciendo allí, present otro peligro antes de poder recuperarse. El pánico se apodera de él al darse cuenta de que la mazmorra que se derrumba está a punto de aplastarlo también. Se prepara para el terror mientras el suelo y los escombros se cierran a su alrededor. El impacto se desploma a su alrededor, envolviéndolo en otra explosión de destrucción. Cuando descubre que sigue vivo de nuevo,
Cryon solo puede maravillarse amargamente de su propia y obstinada resistencia. El anciano atribuye la supervivencia de Cryon a sus reflejos, agudizados por soportar las ondas expansivas de su insensata lucha, y lo elogia burlonamente por haber aguantado tanto tiempo. Cuando la muerte del jefe de la mazmorra provoca el derrumbe de la misma, el anciano agarra a Cryon y decide que deben marcharse inmediatamente. Cryon, confundido y indefenso en las guerras del anciano, exige saber por que se lo leven. El anciano solo se ríe, disfrutando de tener el control de la situación. Luego, con una burla, arroja a Cryon lejos, enviándolo a una grita de escape giratoria. Mientras es lanzado a través del vacío, Cryon maldice al anciano, diciendo que es incluso peor que el enemigo al que ya odiaba. Sale disparado de la grita y aterriza en un vasto desierto, atenido al encontrarse vivo y al aire libre. Cryon lo escupe violentamente y lo arroja al otro lado de la arena. Mientras Cryon se esfuerza por comprender dónde se encuentra, el anciano aparece y lo explica que la grita creada por el derrumbe serve como salida de la mazmorra. Cuando Cryon pregunta por qué el anciano no se marchó simplemente por su cuenta, el anciano lo interrumpe y se pone serios. Revela que necesita a alguien con la capacidad de manipular la arena, y a pesar de la debilidad de Cryon, él lo ha elegido y lo ofrece una decisión. Una opción es dirigirse hacia el alma de Neo y regresar a la vida ordinaria que Cryon solía llevar. La otra opción es seguir el ejemplo del anciano y convertirse en algo más grande que la persona lamentable que es ahora. Cryon queda completamente desconcertado por la oferta y pregunta qué significaría seguirlo. El anciano admite que no puede prometer un punto final, el viaje podría durar meses, años, o incluso décadas. Exige una respuesta de inmediato, obligando a Cryon a elegir bajo presión. La disyuntiva queda al descubierto, seguridad y familiaridad, o una apuesta temeraria que fácilmente podría terminar en muerte. El anciano lo presiona una última vez, negándose a dejarlo dudar. Cryon se re ante la idea de que esto sea una elección real. Lo tacha abiertamente de loco por esperar que abandone la comodidad y la estabilidad por esto. Explica lo absurdo de cambiar un techo y una vida fácil por una travesía brutal a través de un páramo abrasador. El anciano confirma que eso es exactamente lo que está preguntando. Cryon actúa como si eso zanjara el asunto y parece dispuesto a rechazarlo. En lugar de eso, se acerca al anciano y declara que irá con él. Explica que no puede ignorar a quienes lo humillan, pero que aún es demasiado débil para vengarse. Esa venganza, advierte con una sonrisa, incluye al propio anciano. Cryon admite que el anciano es más fuerte que cualquier persona que haya visto y probablemente más fuerte que cualquier persona que conozca en el futuro. El anciano se burla de esa confianza sugiriendo que tal certeza solo provocará la muerte de Cryon. Cryon responde con su propia seguridad. Si sigue este monstruo, superará a todos. El anciano acepta la resolución, pero advierte que tal convicción algún día se convertirá en motivo de arrepentimiento. Aun así, lo ordena a Cryon que lo siga, y los dos emprenden juntos un largo viaje, mientras que las discusiones se convierten de inmediato en su nueva normalidad. Bajo un cielo abrasador y implacable, su camino se extiende a través del desierto. Enseguida, Cryon ya lo está gritando al anciano que vaya la velocidad. Tras horas marchando bajo el calor, suplica un descanso mientras el anciano sigue avanzando sin compasión. El anciano avanza en silencio, portando la espada maldita mientras comienza su dura nueva alianza. Un joven se tambalea por el desierto, abrumado por el calor y desahogando su frustración ante su propia impotencia. A medida que el calor lo asfixia, se da cuenta de que el desierto es mucho más caluroso de lo que puede soportar por mucho tiempo.
La arena misma convierte cada paso en una lucha, y el se de cuenta de que si nada cambia, sufrirá un golpe de calor o deshidratación. Mientras el se pregunta que se supone que debe hacer, el viejo espadachín lo tacha de tonto por no haber utilizado ni siquiera una fracción de su poder. El anciano señala su evidente debilidad. Puede manipular la arena, pero ni siquiera puede caminar sobre ella correctamente. El joven protesta diciendo que solo ha despertado recientemente y que no se puede esperar que domine su poder de la noche a la mañana. El anciano rechaza esa excusa de plano, dejando claro que el momento oportuno no significa nada para él. Cuando el muchacho se escuda en su bajo rango y en la mayor experiencia del anciano, intenta presentar su fracaso como algo inevitable. El anciano deja de lado esa autocompasión y exige saber por que el rango debería importar en absoluto. Le pide al chico que afronte una verdad más dura. La fuerza no es algo con lo que se nace, y incluso los dones naturales no justifican la rendición. Insiste con más fuerza, diciendo que el chico sigue siendo afortunado en comparación con muchos otros y que no tiene derecho a rendirse porque no haya sido especialmente favorecido. La reprimenda deja al joven en silencio, mientras la presión del anciano finalmente logra quebrar sus quejas. Cuando la charla se tornó práctica, el anciano le dijo que dejará de quejarse y empezará a pensar en cómo usar la habilidad que ya poseía. Lo recuerda al niño que ese poder le pertenece, por lo que la respuesta debe provenir de su propio entendimiento. El anciano deja clara su lección. Nadie más puede decirle exactamente cómo crecer, y él debe descubrir por sí mismo cómo usar su don para superar el desierto. Antes de que el niño pueda responder, el anciano aprieta el lugar y convierte la lección en una prisión inmediata. Amenaza con matarlo si el chico no lo resuelve ahora, obligándolo a pensar bajo un miedo real en lugar de con excusas. Impulsado por la necesidad de actuar, el niño canaliza su poder en la arena bajo sus pies. La arena brota a su alrededor mientras su habilidad finalmente responde de una manera visible y controlada. Rápidamente evalúa los límites de su control, dándose cuenta de que puede afectar la arena en un radio de unos 5 metros y decidiendo que eso debería ser suficiente. Identifica el verdadero problema, la arena que lo engol los pies, y razona que solucionar solo eso reduciría la presión sobre su manhwa. Partiendo de esa idea, intenta comprimir la arena bajo sus pies hasta convertirla en una superficie sólida. La idea funciona y, por primera vez, puede mover sin hundirse, lo que le produce una oleada de entusiasmo y confianza. Ese éxito se ve empeñado por un nuevo problema cuando se da cuenta de que el coste de manhwa es demasiado alto para mantenerlo durante mucho tiempo. Experimenta de nuevo, concentrando el manhwa en ambas piernas, y descubre que camina se vuelve más fácil. Aun mientras perfecciona el método, se da cuenta de que este enfoque todavía evita utilizar plenamente su habilidad, mientras que el anciano reconoce en silencio el valor de su perseverancia. Su proceso de ensayo y error continúa hasta que se estrella contra la arena, pero el anciano ve en la negativa a rendirse la única ventaja que la juventud posee por naturaleza. Al observarlo, el anciano lo reevalúa. A pesar de su bajo rango, su poder real y su control de manhwa parecen mejores de lo esperado. Finalmente, el niño da con un método que funciona y se da cuenta de que ha encontrado una solución práctica. Orgulloso de su descubrimiento, corrige el anciano y lo explica que está usando manhwa para evitar que la arena toque sus pies. Su alivio se transforma inmediatamente en una burla arrogante, alardeando de que ahora puede caminar cómodamente y mofándose del anciano. El anciano responde a la fanfarronería con un golpe contundente que lo derriba al instante. De pie frente a él,
el anciano Descarta las payasadas del muchacho como una perdida de tiempo y lo advierte que un esfuerzo innecesario solo lo acarrea la muerte. Mientras el niño yace jadeando, el anciano lo ordena que respire, convirtiendo la supervivencia misma en la siguiente lección. Cuando el niño recupera la conciencia más tarde, en la oscuridad, está desorientado y apenas es consciente de donde se encuentra. El anciano, que aún se encuentra cerca, recibe su recuperación con irritación y afirma que atenderlo no es más que una carga. El niño se queja de su maltrecho estado, y el anciano, en lugar de mostrar compasión, lo arroja carne seca. La comida desconocida no hace más que aumentar la confusión del niño. El anciano le dice que coma y escucha, y luego comienza a hablar de cómo era el mundo en su juventud. Explica que en aquellos tiempos incluso los débiles podían sobrevivir, y que protegerlos se consideraba un acto honorable. El niño reflexiona que el mundo ha cambiado tanto que lo que debería ser de sentido común ahora parece casi imposible de imaginar. El anciano interrumpe cualquier pensamiento errante y le dice claramente que puede quedarse allí tumbado y morir o levantarse por sí mismo. Tras aceptar la explicación, el niño se incorpora y empieza a comer. Mientras escucha, comienza a comprender el peso de la larga vida y la experiencia del anciano. Se da cuenta de que el anciano ha sobrevivido durante un periodo de tiempo extraordinario y debe llevar consigo una inmensa historia. Aun así, el niño no puede evitar notar que el anciano sigue siendo brusco incluso en las cosas más insignificantes. Se da cuenta de que la carne seca está pensada para ablandarse en la boca para conservar la humedad, y reconoce la lógica práctica del desierto que hay detrás de ello. Esa constatación lo lleva a una conclusión más amplia. El anciano no solo lo está ayudando, sino que lo está obligando a aprender a sobrevivir descubriendo las respuestas por sí mismo. La idea se convierte en una broma irónica cuando admite que todavía hay cosas básicas del mundo que ni siquiera ha experimentado. Diciendo más comida, le pide al anciano otro trozo y solo recibe la habitual negativa tajante. Un joven tiembla en la noche del desierto y estornuda, ya agotado por el frío. Se da cuenta con amargura de que había olvidado lo gélidas que pueden ser las noches en el desierto. Su irritación aumenta al culpar al anciano que está a su lado por hablar sin parar y no dejarlo dormir. Cuando el anciano empieza a divagar de nuevo sobre la sed y el agua, el joven lo considera otra tontería propia de un senil. Concluye rápidamente que el anciano debió de haber acaparado agua en secreto para sí mismo. Esa sospecha se torna absurda cuando imagina al anciano sobreviviendo al escurrir el rocío de su ropa y su ropa de cama. Mientras murmuraba que algún día se haría lo suficientemente fuerte como para vengarse, fue interrumpido abruptamente. El anciano se burla de él, y cuando el joven lo responde bruscamente, el anciano lo pregunta si puede presentar lo que se avecina. Confundido, el joven intenta comprender que es lo que se supone que debe observar. Se concentra y comienza a percibir extraños temblores en el suelo. Un instante después se da cuenta de que las vibraciones son numerosas, no solo un par de amenazas que se aproximan. La respuesta aparece de repente, mientras una manada se acerca desde todos los lados en la oscuridad. El anciano los identifica como hienas de las rocosas, depredadores nocturnos que fueron sorprendidos activos al amanecer. Con la bestia rondando, el anciano se burla del joven y le pregunta si todavía pretende sobrevivir sin ayuda. La manada se abalanza, provocando que el enfrentamiento comience de inmediato. En lugar de ceder, el joven rechaza desafiantemente la oferta de ayuda del anciano. Se compromete a sobrevivir a este ataque por sus propias fuerzas. Reúne mana en su mano y prepara un hechizo a pesar de su miedo. Desata un ataque amplio que se propaga a su alrededor en violentas oleadas de fuerza.
En cuanto el hechizo certificado, present al instante que algo anda mal, el ataque arrasa la zona, pero demasiadas hienas siguen acosándolo. Al ver la enorme cantidad de gente que seguía leyendo, entró en pánico y maldijo la situación. Se da cuenta de que pueda agotar su manhwa y morir antes de que la bestia pueda acabar con él, así que se obliga a pensar. Frente a una pérdida entera de ojos brillantes, comprende que la fuerza bruta por sí sola lo matará y que la eficiencia es más importante. Comienza a buscar la manera de gastar menos mana con cada ataque. Antes de que pudiera terminar de pensar, una hiena se acercó lo suficiente como para amenazarlo directamente. Lo golpea con frustración, furioso porque la manada ni siquiera le deja pensar. Tras recibir una herida en el brazo, se da cuenta del pinchazo y su ira de paso a una idea repentina. Al contemplar el agujero sangrante, se da cuenta de que, después de todo, no necesita una destrucción abrumadora. Cuando la manada vuelve a atacar, su nuevo plan empieza a tomar forma. Se mantiene firme mientras las hienas lo atacan desde todas direcciones. Decide que bastan con pequeñas aberturas letales si puede colocarlas con precisión. Basándose en esa intuición, lanza ataques precisos y concentrados contra las bestias que se aproximan. Su miedo se transforma en una confianza desmedida al aceptar que matarlos de forma eficiente es más importante que aniquilarlos por completo. La lección que el anciano le había enseñado anteriormente vuelve a él. En comete, malgastar mana equivale a acordar la propia vida. Recordando que debe usar solo la fuerza mínima necesaria, sigue luchando con más fuerza, huelgas más económicas. Incluso entre risas y en medio del caos, compara su nuevo método con la costumbre del anciano de acabar con los enemigos uno por uno. Una hiena se acerca lo suficiente como para burlarse de su ataque, que parece débil, pensando que es inofensivo. El joven responde con pura hostilidad, negándose a permitir que la bestia lo trate con ligereza. Cerca de Ali, el anciano finalmente interviene, declarando que todas las bestias a su alrededor están a punto de morir. Su sonrisa salvaje deja claro que ha estado esperando este momento. El joven reconoce de inmediato que el anciano está a punto de desatar el aterrador ataque que utilizó anteriormente. El anciano ruge, anunciando su intención de acabar con toda la manada de una vez. Un monstruoso tajo rojo y negro de poder arrasa el campo de batalla. La explosión atraviesa a las hienas que cargan contra ellas y arrasa el desierto con una fuerza abrumadora. Al contemplar la devastación, el joven se da cuenta de que hay algo antinatural en el poder del anciano. Cuando el polvo se agienta, el suelo queda abierto y la zona manchada con los restos de la matanza. Rodeado de cadáveres, el joven se pregunta si un ser humano podría hacer esto sin depender de una habilidad especial. Decide que será mejor que tenga cuidado con la forma en que lo habla al anciano de ahora en adelante, especialmente porque otra bestia sigue granando cerca. El anciano intercambia insultos con la hiena superviviente con total naturalidad, burlándose de sus ruidos y tratándola como una molestia en lugar de una amenaza. Una hiena gigante con cuernos se abalanza sobre el anciano de pelo blanco, pero su ataque choca contra una barrera invisible que lo rodea. Al darse cuenta de que el anciano está protegido por un campo de fuerza y es mucho más fuerte de lo que aparenta, la confianza de la bestia se convierte en alarma. La barrera estalla en un violento relámpago que atraviesa al grupo y da un vuelco instantáneo a la peli. El niño más pequeño entra en pánico y intenta advertir al anciano, sin comprender aún que el peligro ya está bajo control. El anciano canaliza con calma la energía crepitante a través de su mano, tratando la matanza como si no le costara ningún esfuerzo. El niño se queda paralizado, confundido, al ver como el poder abrumador del anciano hace que su advertencia resulte inútil.
Mientras las hienas se desplomaban a su alrededor, el anciano comentó con indiferencia que el relámpago había sido casi refrescante. Una vez terminada la masacre, decide fríamente que la bestia superviviente también debe morir. Arroja a la hiena restante un solo y brutal golpe, poniendo fin a la batalla de inmediato. Al ver lo absurdamente unilateral que era la situación, el chico dejó de preocuparse y bromeó diciendo que preocuparse por el anciano era inútil. El anciano confirma que la amenaza ha desaparecido y vuelve a centrarse en seguir adelante, burlándose del chico por seguir vivo. Cuando el niño se da cuenta de que está cogiendo un cuerno, el anciano le explica que las hienas de cuernos grandes son materiales útiles porque su capacidad para generar rayos se puede convertir en un arma. Le lanza una cuchilla al chico, pasando bruscamente de protector a severo instructor. El anciano le dice que es una daga y le deja claro que, a partir de ahora, el chico debe conseguir su propio alimento en lugar de depender de la caridad. Además, ofrece consejos prácticos de supervivencia, advirtiendo que la mayor parte de la carne de la hiena es tóxica, pero que la carne del flanco es segura para el consumo. El niño mira fijamente, con la mirada perdida, la repentina responsabilidad hasta que el anciano le grita que se dé prisa antes del amanecer. Cuando se le da la orden, el niño inmediatamente se pone en fila. Más tarde, mientras viaja por el desierto, el niño mastica la carne que ha encontrado y comienza a disfrutar de su nueva autosuficiencia. Se tranquiliza pensando que, aunque tiene sed, al menos tiene comida para seguir adelante. También se enorgullece de una habilidad recién adquirida, la de caminar sobre la arena, que le permite desplazarse con facilidad por las dunas. Sintiéndose engriado, se burla del anciano y bromea diciendo que el mayor debe estar celoso de su progreso. El anciano responde a la insolencia con un puñetazo repentino. El niño cree con orgullo que por fin ha esquivado uno de esos golpes. En cambio, termina enterrado de bruces en la arena, y el anciano descarta sus fanfarronadas como patéticas. Escupiendo arena y cayéndose de su sed, el niño intenta disimularlo diciendo que es una broma inofensiva. En medio de su queja, percibe humedad en el aire y de repente se da cuenta de que puede haber algo cerca. Cuando se da cuenta de que el anciano lo mira de la misma manera, comprende que el sentimiento es real. La esperanza renace al concluir que hay un oasis justo después de la siguiente colina. La duna vacía que tienen delante se convierte en la última barrera entre ellos y una posible salvación. Ascienden juntos hasta la corteza, ambos concentrados en lo que hay más allá. El niño descubre la verdad y estalla en un éxtasis de incredulidad al comprobar que el oasis del que tanto se hablaba realmente existe. Debajo de ellos hay agua de verdad, lo que convierte el rumor en un rescate inmediato. Impulsado por la desesperación, el muchacho se arroja cuesta abajo hacia ella, sin poder creer que está a punto de beber de nuevo. La expresión del anciano se endurece al instante, como si reconociera un peligro que el niño no percibe. Ajeno a todo, el niño corre el último tramo y celebra al llegar al agua. Se sumerge y disfruta de la sensación, abrumado por el alivio. El agua fría le resulta milagrosa después del desierto, y disfruta enormemente de estar finalmente empapado. Saborea la refrescante sensación que se extiende por su cuerpo, convencido de que se ha salvado. Esa alegría se desvanece cuando nota algo antinatural en el agua. Una luz cálida y cegadora brilla bajo la superficie, transformando el oasis de confort en una amenaza. Cuando su cuerpo se vuelve repentinamente pesado y lento, se da cuenta demasiado tarde de que algo anda mal. El anciano le grita que despierte y luche contra el estupor antes de que lo mate. Corre hacia la orilla con total urgencia, abandonando toda pretensión de indiferencia. El niño, medio sumergido y aturdido, apenas puede reaccionar mientras el anciano acorta la distancia.
el origen del falso oasis se revela. Una criatura monstruosa, oculta bajo el agua, emerge para alimentarse. En el último instante, el anciano agarra al niño y lo aparta bruscamente del ataque de la criatura. La enorme bestia irrumpe desde el oasis, dejando al descubierto la trampa en la que casi caen. Arrastrado a la fuerza por el anciano, el niño recuerda con terror al ver finalmente lo que casi lo engulló. El anciano se interpone entre el niño y el monstruo, dispuesto a enfrentarlo directamente. Sujeta firmemente su arma, preparándose para atacar cuando comience la siguiente pelea. Un enorme pez pescador de arena irrumpe y se estrella contra el oasis, poniendo fin a la lucha en una violenta explosión de agua y arena. El joven mira con incredulidad atonita, tratando de asimilar la extraña escena que tiene ante sí. Se da cuenta de que el arco resplandeciente en el cielo tormentoso no es un milagro, sino el señuelo del monstruo muerto. El anciano identifica a la criatura como un pez pescador de arena, un depredador que utiliza la luz de su cabeza para atraer a sus víctimas y devorarlas. Al ver la ignorancia del muchacho, la paciencia del anciano da paso a un sombrío reconocimiento. Inmediatamente, transforma ese reconocimiento en disciplina, golpeando al niño por ser descuidado. El anciano lo reprende duramente por olvidar las lecciones básicas de supervivencia y por confiarse demasiado. Deja claro que los tontos como él son los primeros en morir en el desierto si de en defensa. El chico se somete de inmediato, sabiendo que se ha ganado la reprimenda. Sin pensarlo dos veces, el anciano lo ordena que despelleje al monstruo. Explica que el pez pescador de arena es solo una bestia de bajo rango, pero la piel suave y elástica de su vientre es lo suficientemente valiosa como para convertirla en una túnica. Cuando el niño pregunta tontamente si el anciano necesita una túnica, el anciano se queda perplejo al darse cuenta de lo mucho que no ha entendido nada. Su irritación estalla cuando exige saber como la mente del chico pudo haberse vuelto tan torpe. El chico se disculpa, pero con una extraña sonrisa también comenta que la criatura ha cambiado respecto a lo que esperaba. Al examinar el cadáver, observa que el pez pescador de arena todavía se parece al pez que alguna vez habitó la tierra. El anciano confirma el parecido y le dice que lo estudia con atención, aunque finge que no le importa si aprende la lección o no. El niño admite que es la primera vez que ve un pez, lo que revela lo lejano que se ha vuelto aquel viejo mundo. Aun así, se arma de valor y comienza a cortar el cadáver a pesar de su inquietud. El anciano se relaja cerca, burlándose de él mientras disfruta del tacto de la piel y se niega a ayudar. Mientras el niño se esfuerza por cortar el material resistente, decide que la fuerza bruta no será suficiente. Se obliga a sí mismo a concentrarse y a tratar la tarea como un problema técnico en lugar de un simple trabajo. Recordando su entrenamiento, canaliza mana hacia la joya para aumentar su poder de corte. Perfecciona aún más el preciso, reduciendo una aleta a un grosor lo suficientemente fino como para usarla como aguja. Luego, planea usar tendones talados como hilo, intentando convertir al monstruo en ropa utilizable desde cero. Por un momento, cree haber encontrado el enfoque correcto, pero el resultado es un completo desastre, y el anciano descarta su trabajo como basura arruinada. En lugar de rendirse, el niño se aferra al material restante y se lanza a un nuevo intento. El tiempo transcurre hasta convertirse en noche mientras él continúa trabajando en el desierto. Finalmente, termina una túnica y estalla en triunfo, emocionado de que su perseverancia haya dado sus frutos. Tras 8 intentos fallidos, presenta con orgullo la pieza terminada y la imagina como algo digno de ser vendido. El anciano interrumpe su celebración, y el niño entra en pánico al instante al pensar que le van a quitar la túnica que tanto le ha costado conseguir. En cambio,
el anciano le dice que deje de balbuciar y lo entrega la vesícula biliar del pescador de arena. Lo explica que el órgano es una medicina rara y lo ordena al niño que se lo coma entero. Entonces expone claramente las consecuencias, las recaza y muere. Sin otra opción, el chico acepta el repugnant órgano mientras el anciano lo insta impacientemente que continue. Duda un último segundo, tragándose el miedo. Optando por la supervivencia en lugar de la repulsión, muerde el anzuelo y se prepara para una amargura insoportable. En cambio, la textura lo confunde más que el sabor. Tiene una extraña sensación de insustancialidad, como masticar una nube, y por mucho que coma, nunca se siente saciado. Empieza a pensar que lo ha superado fácilmente, pero el anciano lo interrumpe con una cruel advertencia. La medicina apenas está empezando a hacer efecto, y el anciano le dice que la verdadera prueba es quemarse. De repente, algo se enciende en el interior del pecho del niño cuando el medicamento desencadena una violenta reacción en su cuerpo. El dolor lo invade de repente y se desploma gritando. Se da cuenta de que todo su cuerpo arde por dentro, mucho más ala del calor normal. Su manhwa se descontrola, la agonía aumenta hasta que siente como si un sol se retorciera en su estómago y amenaza con matarlo. El anciano permanece impasible y le dice que lo soporta. Mientras el niño sufre junto al fuego, el anciano reflexiona que este oasis también acabará siendo engolido por arenas movedizas y desaparecerá. Aun así, señala que ali nacerán nuevos pescadores de arena y que la vida volverá en otro ciclo. Mientras el anciano reflexiona tranquilamente sobre el ciclo de la vida, el niño lo ruega furioso que deje de filosofar y lo ayude. Abrumado por el dolor, finalmente deja de lado todo orgullo y lo ruega al anciano que lo salve. Un anciano mira de reojo al viajero más joven, con el air de alguien que ya está acostumbrado a sus quejas. Sus discusiones son tan constantes que incluso una amenaza de muerte por parte del más joven es respondida con la exigencia del anciano de silencio y descanso. El joven despierta tendido en el desierto, desorientado y tratando de comprender dónde se encuentra. El anciano confirma inmediatamente que está consciente insultándolo boca abajo sobre su cara. El joven, sobresaltado, se despierta y entra en pánico, y ambos se acusan mutuamente de haber provocado el susto. Mientras el anciano se burla de él por estar dormido, el joven insiste en que no descansó en absoluto y que simplemente perdió el conocimiento. El anciano lo empuja para que revise su estado, y el joven se da cuenta de que algo ha cambiado en su cuerpo. Lo que siente no es debilidad, sino una ligereza repentina y antinatural. Descubre que su cuerpo se ha vuelto tan ligero como la arena, sus músculos se sienten engravidos y el manhwa fluye a través de él como una tormenta. Mientras la arena se levanta a su alrededor en respuesta, se da cuenta de que se ha vuelto dramáticamente más fuerte en un instante, y no puede explicar cómo. El anciano revela el origen de ese cambio, lo dio de comer la vesícula biliar de un pez pescador de arena. Explica que este órgano es una medicina rara del desierto, valorada como una piedra de manhwa porque permite a las personas soportar el sol y la arena. El joven se muestra atenido ante el hecho de que se haya utilizado un recurso tan valioso en él. Mientras que el anciano observa que el tratamiento funcionó incluso mejor de lo esperado. El anciano descarta el sacrificio como algo puramente práctico, dejando claro que solo fortaleció al muchacho para que dejara de ser una carga. El joven permite con entusiasmo volverse útil, pero el anciano lo interrumpe y lo ordena que termine de comer antes de continuar su camino. El tiempo transcurre bajo un cielo desértico implacable. Tras varios días alimentándose del pez pescador, el anciano comenta que había mucha más carne de la esperada y que les sirvió para 4 días.
Tras agotar sus provisions procedentes de la criatura, le dice al joven que es hora de partir de nuevo. El joven acepta la orden con renovada confianza. Avanza con entusiasmo, ahora lleno de energía gracias a su nueva fuerza y propósito. Se adentran cada vez más en un desierto donde el viento y la arena nunca se asientan del todo. El joven se mueve con facilidad entre la tormenta, poniendo a prueba la naturalidad con la que su cuerpo ahora se adapta al entorno. Se da cuenta de que la tormenta de arena apenas lo afecta, sintiéndola más bien como una brisa fresca gracias a su nueva habilidad. Lo que más lo inquieta es que el anciano siga caminando bajo la misma tormenta sin descanso en cuidarse. Tras días de silencio y marcas incesantes, el joven empieza a preguntarse si el anciano está perdiendo la cordura. A medida que la travesía se prolonga durante 2 semanas sin descanso, empieza a dudar de que el anciano sepa siquiera a donde los está llevando. Esa queja se interrumpida cuando un insecto gigante del desierto se abalanza repentinamente sobre él desde la tormenta. Reacciona sin pánico, restando importancia al ataque y tratando al monstruo como una molestia más que como una amenaza. Aun tosiendo y quejándose del viaje interminable, se mantiene lo suficientemente sereno como para evaluar la situación. Al observarlo más de cerca, se da cuenta de que la criatura es más resistente de lo que había supuesto en un principio. Al comprobar su durabilidad, decide que simplemente pasar de largo ya no es una opción. Entra en modo de combate, al comprender que este encuentro requerirá una respuesta real. Al percibir el entorno que lo rodea, descubre que el insecto no está solo y que varias criaturas hostiles ya lo han rodeado. Prepara una habilidad y exige quien esté escuchando que responda de inmediato. Impulsado tanto por el miedo a la ira del anciano como por el instinto de supervivencia, decide poner fin a la peli rápidamente. El enjambre se acerca desde todas direcciones, intentando abrumarlo a la vez. Él reconoce con serenidad la respuesta a su convocatoria y invoca a Blaster. Una violenta erupción de arena estalla hacia afuera, arrasando el campo de batalla. Mientras la explosión ruge, reflexiona casi con indiferencia que los días de tormenta de arena le venían de perlas porque todo el desierto se conversa en su arma. Cuando el ataque cesa, se da cuenta de que el anciano ha desaparecido y lo acusa erradamente de haberlo abandonado a propósito. No deja de despotricar diciendo que el anciano no tiene sentido del compañerismo y que merece estar solo, incluso mientras los monstruos permanecen cerca. En medio de su queja, de repente se pregunta si el anciano realmente habrá escuchado cada palabra. Ese pensamiento lo hace recapacitar de inmediato, y instintivamente comienza a disculparse mientras su campo de detección permanece activo a su alrededor. Normalmente, su constante vigilancia le permitiría reaccionar al instante ante cualquier monstruo que entrara en su alcance. Esta vez, sin embargo, lo que percibió no era una amenaza normal que pudiera contrarrestar fácilmente. Lo que percibió no se parecía tanto a un monstruo, sino más bien a un terror absoluto que se cernía sobre él. La verdadera magnitud del peligro se revela cuando un enjambre masivo de insectos gigantes envuelve la zona a su alrededor. Ahora, genuinamente conmocionado, se da cuenta de que el número de enemigos es absurdo y no puede comprender de dónde ha salido semejante ejército. Llama desesperadamente al anciano, comprendiendo finalmente que esto va mucho más allá de una simple escaramuza. Al final, se descubre que el anciano está cerca, sentado tranquilamente y observando con total confianza mientras el joven entra en pánico. El joven, ondulado por haber sido tratado como un niño, se lanza hacia adelante decidido a demostrar que ya no necesita la protección del anciano. Se da cuenta de que la advertencia del anciano era cierta, el desierto está infestado de hormigas monstruosas. Y el mapa del anciano era en realidad una prueba para hacerle afrontar ese peligro.
Negandos a dejares intimidar, se convence a sí mismo de que, por muchos que haya, los insectos siguen estando por debajo de él. Aramit contra el enjambre a toda velocidad, intentando abrumar la amenaza antes de que pueda roderlo. Esa confianza flaquea cuando la presión del ataque se intensifica más rápido de lo que esperaba. Una hormiga lo intercepta repentinamente a corta distancia, demostrando que el enjambre pueda igualar sus movimientos. Los insectos se abalanzan sobre él, y su bravuconería se transforma en furiosa frustración al ser arrastrado hacia abajo por la abrumadora cantidad. Acorralado y humillado, Aramit contra la multitud por haber luchado contra él en conjunto en lugar de ofrecerle una pelea justa. Una vez que vi lo completamente rodado que está, finalmente comprende que pueda haberse precipitado hacia un desastre. Una violenta explosión estalla en medio del enjambre y arrasa el campo de batalla. El polvo y la arena lo engullen todo, borrando momentáneamente de la vista tanto a las hormigas como al joven. Se estrella violentamente, el impacto lo arranca un grito. Gravemente herido y tosiendo sangre, se debate en el suelo mientras las hormigas vuelven a acercarse. Un herido, se obliga a mantenerse consciente y a buscar una salida. Entonces se da cuenta de que el anciano lo observa tranquilamente cerca, como si esperara esa paliza. En lugar de desesperarse, el joven responde a esa visión con una sonrisa desafiante. Resiste la presión del enjambre y le lanza un desafío al anciano, jurando sobrevivir a esta prueba. El anciano lo aprueba al ver que la voluntad del muchacho finalmente se ha endurecido. Explica que, en este mundo en ruinas, la capacidad de escapar del peligro podría haber permitido al niño vivir cómodamente sin aspirar jamás a más. Pero el anciano deja claro que una vida así habría terminado en el estancamiento. Condena a las personas que nunca cuestionan la crueldad del mundo y que se obsesionan con las apariencias en lugar de comprender que la verdadera fuerza de un despertador es el poder en sí mismo. Si el muchacho realmente quiere fuerza y supervivencia, dice el anciano, entonces sobrevivir como un debilucho ya no es suficiente. Debe sobrevivir como despertador. Convierte la lección en un desafío brutal, exigiendo que el chico demuestre que pueda soportar este mundo hasta el final. El desafío se cierne sobre el campo de batalla como una sentencia, convirtiendo la supervivencia misma en la prueba. Para explicar lo que eso significa, el anciano invoca la antigua catástrofe que hizo del mundo un lugar tan despiadado. Recuerda que hace un siglo la gran tragedia comenzó con un único destello de luz que lo destruyó todo en un instante. Para él, el recuerdo no es abstracto. Es la visión insoportable de ver a los seres queridos destrozados ante nuestros propios ojos. Para quienes lo vivieron, ese momento jamás se desvaneció y se convirtió en la carga permanente de la supervivencia. Dice que sobrevivir significa cargar con ese dolor para siempre, mientras se camina constantemente en la delgada línea entre la vida y la muerte. Sin embargo, sonríe, porque esa crueldad es precisamente la razón por la que la debilidad ya no puede tolerarse. Lo dice el chico sin rodeos que no puede derrotar a un monstruo como ese sigue siendo quien es ahora. La advertencia no hace más que alimentar la obsesiva determinación del niño, quien declara que las hormigas son las que están a punto de morir. La multitud vuelve a atacar, presionando como para comprobar si su confianza es real. Revela su respuesta. Una técnica rudimentaria que comprime la arena para convertirla en un proyectil a alta presión. Dispara el primer misil de arena a través del campo de batalla con una fuerza explosiva. Mientras el proyectil atraviesa a las hormigas, explica que añadir la gravedad, el viento y toda la energía que pueda controlar multiplica su efecto. El ataque estalla a su alrededor en explosiones ensordecedoras, convirtiendo el propio desierto en su arma. Embriagado por ese poder, declara que este es el fin del enjambre. Él insiste en su postura,
afirmando que deberían haberlo matado antes de que tuviera la oportunidad de hacerse más fuerte. El anciano observa con divertida aprobación, viendo como el chico finalmente actúa como alguien que despierta al verdadero poder. El joven permanece de pie en medio de varios proyectiles de arena suspendidos en el aire, respirando con dificultad y sujetándose el brazo herido mientras se prepara para continuar. Cuando el polvo se asienta, el desierto queda cercado por enormes cráteres, lo que demuestra lo destructivo que se ha vuelto su déspota. Un joven herido estalla de rabia, negándose a aceptar la situación que lo acorrala. Intenta increpar a sus enemigos y arremeter contra ellos, pero su arrebato se ve interrumpido antes de que pueda actuar. La interrupción lo sobresalta y se da cuenta de que algo imposible está sucediendo justo a su lado. Una criatura gigante parecida a una hormiga lo agarra por detrás sin previo aviso en presencia detectable. Mientras la sangre corre a raudales, descarta el sigilo ordinario y comienza a atar cabos, dándose cuenta de que las hormigas están utilizando algo mucho más peligroso. Liga a la conclusión de que las criaturas lo han envenenado, bloqueando su flujo de mana y explicando por qué no ha podido controlar su poder. Aun estando en desventaja, se enfurece ante la humiliación de ser derrotado por un método tan vil. La lucha se torna violenta cuando la criatura se abalanza sobre él y lo empuja aún más hacia el peligro. Apenas consciente, maldice su situación mientras su resistencia flaquea. Cuando recupera el conocimiento, se da cuenta de que ha sido arrastrado al mismísimo hormiguero, rodeado de depredadores que lo observan. Tendido indefenso en el suelo, oye extraños gritos cerca y dirige su atención hacia ellos. Dado que la fuente del ruido es un grupo de larvas de hormiga, estas se arrastran sobre su cuerpo mientras él permanece demasiado débil para apartarlas. Uno de ellos lo muerde, comenzando a alimentarse. Comprende con fría claridad que su cuerpo no responderá y que está a punto de ser devorado vivo. Con la muerte repentinamente cerca, busca desesperadamente cualquier opción que lo cuide. Por un instante, se pregunta si este es simplemente el final de su vida. Las larvas no dejan de chillar y retorcerse a su alrededor, convirtiendo sus últimos momentos en un caos. Obliga a una mano a moverse y golpea con fuerza a pesar de la parálisis. Las hormigas cercanas reaccionan al impacto, alertadas de que su presa aún está luchando. Arrastrándose por pura maldad, se ríe amargamente de lo patético que se ha vuelto su final. Esa amargura se transforma en rechazo cuando decide que prefiere morir furioso a someterse en silencio. Dirige todo ese odio hacia las hormigas y se compromete a lanzar un último contraataque. Una violenta ráfaga de fuerza destroza el nido que lo rodea. Las hormigas de los alrededores entran en pánico cuando el suelo y las paredes estallan. La onda expansiva sigue propagándose, erasando la cámara. La roca y la tierra se abrieron bajo la repentina olida de energía. Todo el nido se convulsiona a su alrededor mientras la liberación de su fuerza se expande en espiral hacia afuera. Tras lo sucedido, se da cuenta de que el veneno ha desaparecido y que su resistencia y mana rebasan porque su rango ha ascendido. Él comprende que ha evolucionado en medio de la lucha. Al poner a prueba su cuerpo restaurado, reconoce que su nuevo rango lo ha elevado mucho más allá de la debilidad de rango F que tenía antes. Pero la mejora significa poco si on no puede resolver la verdadera amenaza que tiene delante. Cuando el enorme jefe hormiga emerge liso, se da cuenta de que ni siquiera su poderoso ataque logró dejar rastro. El monstruo responde destrozando la cámara y arrollándolo lejos con una fuerza abrumadora. Al estrellarse y ser golpeado por el terreno, se da cuenta de que la fuerza bruta de la criatura es monstruosa. La hormiga jefa sigue avanzando a través del nido que se derrumba sin disminuir la velocidad en absoluto. Al verlo acercarse liso y enloquecido, acepta que una pelea directa es inútil.
el mismo admite que no pueda ganar intercambiando golpes. Dado que ninguno de sus attacks pueda dañar el caparazón de la criatura, pasa de la fuerza bruta a la estrategia. Comienza a buscar un método para derrotar una armadura que no se puede romper. Su solución es dejar de intentar perforar la conquista y, en cambio, encontrar la manera de arrancarla. Poniéndose en práctica esa idea, se abalanza sobre el monstruo y lo agarra a corta distancia. Se compromete plenamente con el plan y decide destrozar la armadura con sus propias manos. La hormiga jefa se resiste violentamente, su cuerpo se tensa mientras la lucha se convierte en una batalla de fuerza. Entonces, una luz cegadora se enciende en el interior de la criatura, revelando un poder oculto. La energía crece entre ellos, distorsionando el espacio alrededor del choque. Atrapado en la olita, se da cuenta demasiado tarde de que el monstruo ha desatado algo mucho peor que la fuerza bruta. Él identifica el ataque como una vibración de alta frecuencia y comprende que, de continuar, está a punto de destruir el cerebro. Las vibraciones se expanden hacia afuera en una ola aplastante, amenazando con abrumarlo por completo. Incluso mientras soporta el ataque, lo enfurece que el jefe de las hormigas haya ocultado una habilidad tan letal hasta el último momento. El joven herido se recupera y se lanza a una lucha que solo terminará con la muerte de uno de ellos. Se lanza al comete, dispuesto a arriesgar su vida contra sus enemigos. La lucha se convierte en una temeraria prueba de resistencia, ya que él se niega a ceder. Impulsado en parte por la furia y en parte por la desesperación, sigue adelante con la firme determinación de continuar luchando hasta que alguien caiga. Pero el impulso se rompe y, de repente, queda suspendido en la oscuridad mientras su cuerpo se desploma, ensangrentado y apenas consciente, dándose cuenta de que el daño lo ha alcanzado. Al intentar moverse, reconoce con amargura que su cuerpo ya no puede sostenerlo. Esa constatación se convierte en una simple verdad, es demasiado débil para seguir adelante por sí solo. Un hombre mayor lo intercepta y, sin rodeos, confirma lo que ya sabía, aunque sin desprecio. El anciano lo arrastra consigo y lo advierte que se desploma ali, solo conseguirá matarlo. El joven responde con una sonrisa torcida, reconociendo al anciano como quien ahora lo mantiene con vida. El anciano se ríe de su actitud, pero admite que el mocoso al menos ha resultado útil. Señalando a la reina hormiga muerta, explica que, aunque era más débil que un verdadero rancor, el hecho de haber sobrevivido a ella y negarse a rendirse le ha dado al chico la oportunidad de vivir. En aturdido y medio sordo, el niño bromea diciendo que apenas puede oír nada porque tiene los tímpanos destrozados. El anciano se lo toma con calma y sigue arrastrándolo hacia adelante. Incapaz de comprender lo que está sucediendo, el niño solo puede preguntar a dónde lo llevan. El anciano lo lleva hasta un objeto brillante que yace entre los restos de la batalla. El niño observa con asombro el extraño caos urbano, sin saber a qué nuevo absurdo se enfrenta. Se vuelve hacia el anciano en busca de una explicación, esperando que al menos esto tenga sentido. En cambio, el anciano, con total naturalidad, lo identifica como un huevo de hormiga reina y le dice que se lo coma, incluso le manda la medicina. El niño se queda atenido al ver que el anciano espera que se traiga algo tan extraño y grotesco. Al observar de cerca el huevo brillante, duda incluso de que sea comestible. Dado que aún no puede oír bien, intenta confirmar si esta supuesta cura lo matará. El anciano responde con indiferencia que probablemente sí, pero la advertencia nunca liga a comprenderla del todo. Demasiado maltrecho para pensar con claridad y optando por la confianza en lugar de la precaución, el niño decide comérselo de todos modos. Se traga el huevo a pesar de no entender nada, salvo que el anciano lo llamó medicina. Por un breve instante,
se siente encantado porque tiene un sabor inesperadamente bueno. Ese alivio se convierte instantáneamente en alarma cuando algo en su interior comienza a cambiar. Un dolor intenso recorre su cuerpo, y de cuenta demasiado tarde que no se trataba de un remedio inofensivo. Sus entrañas comienzan a retorcerse violentamente, y el efecto letal conocido como Huanjing se apodera de él. El huevo de la hormiga reina resulta ser un veneno mortal que fuerza a los órganos del cuerpo a sufrir una brutal deformación. Unas protuberancias parasitas a espinas lo desgarran desde dentro, convirtiendo el veneno en una ejecución lenta y brutal. En medio de una agonía terrible, lo grita al anciano que lo explique que es lo que acaba de ser obligado a injurar. El anciano solo se queja del ruido y comenta friamente que sobrevivir en este mundo significa acostumbrarse a horrores como este. El chico no puede aceptar esa respuesta, pero su indignación ya está siendo ahogada por el veneno. Se desploma y comienza a toser violentamente a medida que el daño interno empeora. La sangre brota de su boca y sus manos mientras contempla, en estado de shock, su propio cuerpo moribundo. Seguro de haber sido traicionado, piensa amargamente que incluso después de una vida tan miserable, confiar en alguien fue, sin duda, su error final. Al ver que la muerte se acerca, se condena a sí mismo como un tonto por haber creído en el anciano. Su cuerpo cede por completo, dejándolo tendido en el suelo de la caverna mientras el anciano sigue su camino. Sin inmutarse por el sufrimiento del niño, el anciano dirige su atención al cadáver de la hormiga y comienza a inspeccionar el botín. Con una eficiencia experta, irrumpe con fuerza en el cuerpo del monstruo. Excavando más a fondo, busca entre los restos algo valioso. Finalmente, arranca el premio escondido dentro de la hormiga. Tras examinar el cristal que extrayó, observa que el cristal de manhwa de un verdadero monstruo es muy superior al artificial y considera que este ha sido un gran hallazgo. Tras decidir que la hormiga merecía ser aprovechada, se apropia de todo lo que hay en el cadáver. Una vez asegurado su botín, levanta su arma y se prepara para marcharse. Antes de marcharse, se dirige al niño moribundo con un dejo de familiaridad, casi como si hablara con un viejo compañero. Sin embargo, enseguida vuelve a endurecerse, diciéndose a sí mismo que la debilidad simplemente conduce a la muerte y que el destino de este chico no es una excepción. Se adentra en la caverna, dejando atrás el niño envenenado para que viva o muera solo. Un anciano de cabello blanco insiste en el tema en silencio, dejando claro que ambos ya comprenden el peligro. Él expone el verdadero problema sin rodeos, se les está acabando el tiempo. La tensa pausa se cierne sobre la caverna mientras el más joven recupera la conciencia. El anciano lo saluda con un alivio brusco, insultándolo incluso mientras confirma que finalmente está despierto. El joven responde con una violenta explosión de energía que arrasa el suelo. Sin inmutarse, el anciano trata el ataque como una falta de respeto infantil y se queja más del polvo y de la amenaza. Su serena diversión demuestra que todavía no se toma en serios el arrebato. El joven se entrega por completo, desatando un enjambre de enormes estacas de tierra para aplastarlo. Aun en medio del ataque, el anciano lo desestima como una muestra de sinceridad tonta. Sigue considerando la ira del joven como una estupidez, más que como un peligro. Las púas se cierran por todos lados, pero el anciano permanece sereno en el centro. El ataque se desata a su alrededor, y en medio de él, el joven exige saber por qué fue el objetivo. Su acusación se transforma en una pregunta desesperada sobre por qué el anciano intentó matarlo. La exigencia se convierte en pura angustia mientras lucha por comprender la traición. Impulsado por el dolor y la furia, jura que jamás perdonará al anciano. Refuerza el ataque,
clavando la piedra afilada más profundamente en un intento por rematarlo. La fuerza aplastante continua, con el objetivo de no dejar ninguna posibilidad de supervivencia. La pérdida de la caverna se resquebraja bajo el impacto mientras él concentra más fuerza en el ataque. Respirando con dificultad, mantiene su postura, convencido de haber arrancado una respuesta al anciano. En cambio, el anciano deja de lado su acusación y lo reprende por dejarse llevar por el pánico. Tras emerger ileso de entre los restos del accidente, se burla del juicio donado del joven y le dice que piensa. El joven se queda conmocionado al darse cuenta de que el ataque con toda su fuerza no le había causado absolutamente ningún daño. El anciano señala el defecto obvio, alguien tan débil sería fácil de matar directamente. Por lo tanto, envenenarlo para asesinarlo no tendría sentido. Esa lógica tan cruda hace tambalear la seguridad del joven, y él lo admite con cierta reticencia. El anciano explica que el huevo de la hormiga reina puede destruir un cuerpo desde dentro o purgar sus impurezas ocultas, convirtiéndose así en veneno o medicina, dependiendo de la persona. Añade que, una vez eliminadas esas impurezas, el manhwa inunda el espacio vacío, y lo recuerda al joven que debería haber sentido ese cambio durante el ataque. El joven reconoce la verdad mientras un poder abrumador recorre ahora su cuerpo mucho más allá de sus límites anteriores. Atenido, solo pudo mirar al anciano con incredulidad. Su hostilidad se transforma en una gratitud frenética, y se arroja sobre el anciano en señal de disculpa. El anciano rechaza de inmediato la muestra de afecto, mientras que el joven se queja entre lágrimas y se da cuenta de que el tratamiento incluso lo ha curado. Sonriendo, el anciano lo vuelve a llamar idiota y le dice al hombre adulto que deje de llorar y lo suelta. Pero, más allá de las bromas, lo reconoce discretamente como un amigo. Reflexiona que el joven realmente pudo haber muerto y que solo sobrevivió porque fue lo suficientemente fuerte como para soportarlo. En privado, admite que apostó imprudentemente porque el chico necesitaba poder rápidamente y, de lo contrario, no valdría para nada. Ignora la disculpa, le dice al joven que no lo perdona y lo insta a marcharse. El joven, al que siguen arrastrando, está desconcertado porque el anciano lo sujeta de nuevo. La sonrisa del anciano deja claro que ya tiene una respuesta que al joven no le gustará. Lo recuerda que no tienen tiempo y le dice que deben salir de allí cuanto antes. El joven comprende al instante que esto significa que el anciano está a punto de arrastrarlo consigo de la peor manera posible. Afuera, en el desierto, pequeñas criaturas hurgan entre los restos de una tensa calma. Esa calma se rompe cuando algo surge violentamente de debajo de la arena. La pareja salió corriendo a campo abierto, el anciano riéndose de la torpeza mientras el joven sufría al ser cargado. Una vez afuera, el anciano lo reprende por haber dormido durante 4 días enteros. Sigue burlándose de la debilidad del joven hasta que algo a lo lejos llama su atención. El joven, ahora lo suficientemente precavido como para esperar cualquier cosa, pregunta que pudo haberlo sorprendido. Una repentina punzada de alarma lo indica que la respuesta es mucho peor de lo que esperaba. A lo lejos, aparece un monstruo enorme con aspecto de tortuga, tan gigantesco que su tamaño resulta absurdo incluso desde la distancia. El joven no puede comprender cómo una criatura tan enorme pueda existir cuando todavía se encuentra a casi 30 kilómetros de distancia. Mientras atraviesan el desierto, el anciano lo identifica como Archelon, una fortaleza móvil que no les da oportunidad de descansar. Explica que Archelon es un monstruo tipo tortuga de rango B, pero su poder defensivo supera incluso al de muchos monstruos de rango A, y incluso hay quienes modifican su caparazón para usarlo como montura.
El joven se ve obligado a enfrentarse a la inmensidad y el peligro que realmente encierra el mundo cuando su compañero mayor le señala una bestia monstruosa y el tipo de criatura lo suficientemente poderosa como para montarla. La lechen se lo graba a fuego mientras mira hacia arriba con asombro, dándose cuenta de que su pequeña experiencia no lo ha enseñado casi nada sobre la magnitud del mundo. El anciano insiste en que comprenda que existen seres capaces de provocar horrors como estos, ampliando así la percepción del chico sobre a que se enfrenta. Esa advertencia se vuelve inmediata cuando una criatura enorme se cierne sobre ellos, haciendo imposible ignorar la amenaza. Antes de que la tensión pueda disiparse, alguien cae desde arriba con la fuerza suficiente para sacudir el suelo. El recién legado aterriza entre ellos con un impacto violento, convirtiendo abruptamente el encuentro en algo personal. El guerrero mayor reconoce la llegada de inmediato y confirma que la figura que tiene delante es alguien de su pasado, mientras impide que el chico interfiera. Con una mirada larga y familiar, reconoce que este reencuentro se ha hecho esperar mucho tiempo. El recién legado se revela como Quedan, un anciano que claramente conoce bien al guerrero. Pavilsa responde con afecto bulón, saludando a Quedan como a un viejo rival y inmediatamente recurriendo a los insultos. Quedan replica que Pavilsa es el verdadero caso atípico por seguir siendo tan vigoroso a su edad. Una vez terminados los saludos, Quedan pregunta por qué Pavilsa ha entrado en un territorio que no le pertenece. Y Pavilsa afirma que solo está allí porque los carneros se han convertido en una molestia. El muchacho interviene en la discusión acusando a Quedan de huir de los carneros, a lo que el anciano responde que la prudencia es sabiduría, no cobardía. Al observar a dos centenarios intercambiar muestras de fuerza y confianza, el niño queda atenido ante el poder absurdo que han conservan. Quedan interrumpe la discusión sin sentido cuando una criatura enorme se agita cerca, recordándoles a todos que los alrededores siguen siendo peligrosos. Los tres permanecen inmóviles, formando un tenso triángulo bajo la sombra de la gigantesca amenaza que se cierne sobre ellos. El niño no puede más que asombrarse ante la magnitud de lo que estos ancianos consideran ordinario. Mientras la colosal bestia se mueve sobre ellos, Quedan decide seguir adelante y los aleja. El niño se encoge sobre sí mismo y sigue con cautela, tratando de no llamar la atención. Cuando se encuentra cerca del ojo de la criatura gigante, se da cuenta de que el silencio es su mejor oportunidad para sobrevivir. Quedan se fija en el rostro desconocido y inmediatamente sospecha que el chico es uno de los subordinados de Pavilsa. Pavilsa afirma con indiferencia que simplemente recogió algo de basura, reduciendo al niño a una molestia que casualmente lavaba consigo. A Quedan le divierte que un hombre como Pavilsa esté arrastrando a alguien de un lado para otro, como si la relación en sí misma fuera antinatural. Para él, eso por sí solo es prueba de que el mundo se ha vuelto extraño. Al llegar al interior de un asentamiento oculto, el niño queda atenido ante la existencia de un lugar así. Al ver una ciudad construida dentro de una vasta caverna, se da cuenta de que ha entrado en un mundo completamente desconocido. Pavilsa explica que este lugar pertenece al clan Mot, y el chico intenta comprender si eso significa que tienen un verdadero lineage. Descubre que el clan desciende de Pavilsa, aunque Pavilsa los descarta como tontos que solo sobreviven porque Archilon todavía los mantiene. Quedan se enfurece al ver que Pavilsa insulta a su clan con tanta libertad. Pavilsa intensifica el insulto, declarando que una vez que Quedan muera, Archilon abandonará al clan y los dejará acabados. Quedan se niega a debatir el tema en público y pospone esa discusión para más adelante. La escena cambia al interior con un paso firme y deliberado, lo que indica un cambio de la reunión a los negocios. En una habitación privada,
Diadan invita a pavilsa a mostrar lo que hatredo, y pavilsa acepta sin formalidades. Pavilsa abra un remolino de almacenamiento subespacial, revelando que leva su salón en un vacío mágico. Un montón de tesoros y materiales de monstruos se disperman, convirtiendo la habitación en una exhibición de riqueza y matanza. El niño está horrorizado por la enorme cantidad de víctimas, y pavilsa insinua friamente que pronto se añadirán más vidas a esa cifra. El chico, que aún intenta comprenderlo, pregunta si pavilsa es algún tipo de mago para sacar objetos de la nada. Diadan está exasperado porque el chico ni siquiera sabe que es el subespacio, y se da cuenta de que ha estado cargando con alguien vergonzosamente ignorante. El chico, frustrado, responde bruscamente y exige una respuesta directa en lugar de más burlas. Tras inspeccionar uno de los artículos, Diadan admite que cada pieza es impecable y de la más alta calidad. Pavilsa deja de lado los elogios y exige saber qué precio ofrecerá Diadan. Diadan bromea sobre pagar con cristales de maná, y la inmediata hostilidad de pavilsa lo hace retroceder y aclarar que solo estaba bromando. Cuando Diadan se da cuenta de que pavilsa no le da mucha utilidad a los cristales de maná, le pregunta qué tipo de pago quiere realmente. Pavilsa menciona dos exigencias. Una careza hecha con el cadáver de la reina hormiga lobo y un objeto del subespacio. Deja la segunda petición en suspenso, dejando claro que ambas son innegociables. El niño, que ahora entiende el término, reconoce que pavilsa quiere específicamente otro elemento del subespacio. Diadan se pregunta por qué pavilsa necesitaría armadura o más espacio de almacenamiento cuando ya parece tener de sobra ambas cosas. Pavilsa responde agarrando al niño y dejando claro que la petición no es para él. Declara sin rodeos que será el chico quien los utiles, dejando al descubierto que tiene un plan más ambicioso para el joven riacho. Por primera vez, Diadan reacciona con auténtico interés, viendo de repente al chico bajo una luz muy diferente. Al observar al niño, el hombre mayor concluye que cualquiera a quien Diadan se molesta en proteger debe ser excepcionalmente valioso. Una mujer llamada que le irrumpe repentinamente, atrayendo la atención de todos. La pasada puerta se abre, anunciando su llegada a la habitación. El niño y el anciano se vuelven hacia donde proveen la interrupción para ver quién ha venido. El niño queda inmediatamente impresionado por su presencia. Que le liga preparada para ir a trabajar y pregunta si la han llamado. Ella reconoce uno de los ancianos como su abuelo, mientras que el chico se distrae por lo atractiva que es ella. Su abuelo se salta las formalidades y le pregunta si todavía conserva la pulsera subespacial que ella misma hizo una vez. Que le explica que ya no tiene la pulsera, pero que conservó un guantelete cuyo encantamiento resultó tan bueno que lo guardó a buen recaudo. La anciana le ordena que le entregue el guante al chico, y ella se indigna de que él quiera regalar algo tan valioso. El otro anciano se da cuenta de que la tímida chica de antes se ha convertido en una hechicera. Mientras tanto, Kaylee se da cuenta de que el chico la está mirando fijamente y se siente incómoda. El anciano la elogia, señalando que los encantadores son raros incluso en el alma de Neo y que, como nieta de pavas, ha adquirido un talento extraordinariamente útil. Kaylee acepta los elogios con timidez, inquieta por la atención del chico. Su abuelo la despide y le dice que le pida a Noel que le haga una careza, dando a entender que el atuendo que leva puesto no es precisamente una armadura adecuada. Ella obedece, y luego le ordena bruscamente al chico que la siga para poder entregarle el guante, mientras él la sigue con entusiasmo. Los dos ancianos los observan marchar, divertidos por la situación. Kaylee leva al niño por las calles de la ciudad hacia su taller. En el camino, ella le pregunta qué relación tiene él con el adorador anciano.
El chico dice que no existe ningún vínculo real y que simplemente se topo con el viejo por casualidad y se dejó llevar. Kaylee esta atonida de que alguien pueda encontrarse con ese monstruo por accident y sobrevivir a pesar de estar retenido por él. El chico se da cuenta de que su hostilidad proviene del mismo tipo de trauma que él siente a su alrededor. Se imagina al anciano como una bestia sedienta de sangre, confirmando en su mente su profundamente Kaylee ha cuidado marcada por él. En privado, él lo resume como un trastorno de estrés postraumático simple. Kaylee lo advierte que tenga cuidado porque ese anciano puede parecer humano, pero en el fondo lo considera un monstruo, y el chico agente en silencio. Se detienen ante una entrada celada, y Kaylee la muestra con el orgullo de una artesana. Cuando él le pregunta si ese es el lugar, ella confirma con entusiasmo que se trata de su taller. Ella le dice que se prepara porque está a punto de ver algo que va más allá de todo lo que haya experimentado antes. El niño se siente abrumado incluso antes de poder terminar de reaccionar. Al entrar, se da cuenta de que la habitación está repleta de equipos y objetos artesanales, y Kaylee explica con orgullo que casi todo lo que hay allí es obra suya, siendo los países hechas a medida sus obras maestras. Ella destaca con entusiasmo el guantelete, alardeando de sus materiales raros y de su excepcional capacidad de reparación. El niño capta rápidamente el punto clave y pregunta si eso significa que pueda regenerarse por sí mismo. Kaylee lo confirma y añade que también pueda aceptar un atributo de fuego, convirtiendo al usuario en algo monstruosamente poderoso dependiendo del objeto insertado. Extrañado por el valor de lo que le ofrecen, el chico duda y pregunta si realmente pueda aceptarlo. Kaylee dice que solo está siguiendo las órdenes de su abuelo, pero advierte que una vez que un objeto se inserta en el guantelete, no se puede extraer, lo que solo aumenta su deseo de aceptarlo. Mientras ambos sujetan el guantelete, el chico se da cuenta de que él se resiste a soltarlo. El traspaso se convierte en un tira y afloja cuando una de las partes finalmente lo suelta. La lucha se intensifica hasta convertirse en una batalla campal y ridícula por la posición del guantelete. El muchacho se lanza a la lucha, insistiendo en que no pueda abandonar este preciado tesoro a manos de otra persona, y preguntándose por qué la codicia se ha apoderado de él por completo. Finalmente, la arranca y, triunfante, la reclama como suya, bromando como si le hubiera robado a un hijo querido que ella había criado. Su insignificant disputa se ve interrumpida abruptamente por un grito violento que resuena por todo el edificio. Kaylee se queda paralizada, sobresaltada por el sonido, mientras el chico se da cuenta de que devolver el guantelete ya no es el problema. Reconoce el grito como proveniente de Arcalón y inmediatamente comprende quien debe haber legado. El chico exige saber a quien se refiere mientras la tensión aumenta. Kaylee se prepara mentalmente, temiendo ya la respuesta a la que ha legado. De vuelta en el interior, los dos ancianos permanecen tranquilos, como si esta perturbación les resultara familiar en lugar de alarmante. Uno de ellos comenta con cansancio y fastidio que los intrusos son persistentes. En el exterior, un violento enfrentamiento revela que los carabineros han lanzado otro ataque. Kaylee agarra al niño y sale corriendo, confirmando que los atacantes son, en efecto, carabineros. Mientras ella explica que los carabineros son un grupo tristemente celebrate suya influencia ha ido creciendo rápidamente, y el chico insiste en saber qué clase de gente son. Ella los identifica como el clan del tiburón negro, una banda de criminales con poderes despertados, liderada por un lunático y compuesta por miembros despiadados que abusan de ellos. Una mujer se da cuenta de que los asaltantes no son ladrones comunes, sino asesinos que masacraron a cualquiera que se interponga en su camino. Mientras ella y un joven fuerzan una pasada puerta,
LSE esfuerzas por comprender por que sus atacantes seguirían siendo peligrosos incluso estando borrachos. La mujer irrumpe en la casa presa del pánico, llamando urgentemente a su abuelo. Encuentran a los ancianos ya al tanto del ataque, y uno de ellos se mantiene tranquilo a pesar del peligro que se cierne sobre ellos. Cuando propone trasladar a Archilon a un lugar seguro, la huida de los ancianos ya es imposible porque el enemigo los alcanzará demasiado pronto. En lugar de huir, decide que este es el momento de plantar cara y luchar. La mujer se ofrece inmediatamente a reunir a los defensores, pero él la interrumpe antes de que pueda actuar. El viejo guerrero se levanta y declara que los ancianos mismos se encargarán de la amenaza. La mujer se queda atonida mientras él se prepara para mudarse personalmente. Lo ladra al joven y lo señala a él, ignorando a los demás. El chico se sobresalta cuando el veterano lo asigna a él el próximo combate. El viejo guerrero lo recuerda que ya se benefició de este lugar, así que ahora debe saldar esa deuda protegiéndolo a pesar de estar en desventaja. Aunque conmocionado por la exigencia imposible, el chico se niega a ceder solo porque el enemigo es más fuerte. El veterano lo presiona aún más, obligándolo a enfrentarse a la cuestión de si el miedo lo controlará. Ese desafío impacta profundamente al chico y lo deja momentáneamente sin palabras. Su mente se sumerge en un espacio interior tenso mientras comienza a buscar una manera de sobrevivir a lo que se avecina. Se maldice a sí mismo por haber estado a punto de caer en la provocación del anciano. Al reconocer la provocación por lo que era, admite que el veterano lo manipuló con maestría y recupera la compostura. Se obliga a sí mismo a calmarse, sabiendo que solo tiene un breve lapso antes de que el enemigo logre abrirse paso. Cerrando los ojos, se concentra en encontrar una respuesta en lugar de entrar en pánico. Calcula que los atacantes necesitarán unos 5 minutos para abrirse paso, lo que le dejará prácticamente sin tiempo para prepararse. Se concentra en su mano transformada como si buscara alguna pista en su propio poder. Sus pensamientos se centran en un único problema. Como alguien como él puede derrotar a un despertador de rango superior al suyo. La diferencia de rangos lo aterra, pero sigue buscando una solución. Afuera, el anciano barbudo tiene que dejar al niño solo frente a semejante adversario si una imprudencia. Expresa su preocupación con franqueza, señalando que el chico solo tiene rango E. El viejo guerrero responde fríamente que si el chico pierde, muere, y esa es simplemente la realidad de la prueba. El anciano critica esa dureza, pero también reconoce que incluso un cachorro prometido puede morir antes de madurar. Aun así, deja espacio para la esperanza, sugiriendo que todo cambia si el cachorro logra mostrar sus colmillos. Luego, lo grita al niño, asegurándose de que comprende la lección. El anciano lo insta a recordar una verdad crucial antes de que llegue el enemigo. El niño se prepara para escuchar, reprimiendo su miedo. En ese momento, los bandidos que los perseguían finalmente los alcanzan y se presentan ante su capitán, ansiosos por comenzar a matar. Su capitán, un hombre vendado, se prepara para lanzar su hechizo sobre los defensores. Antes de que pueda actuar, es interrumpido por una negativa repentina de alguien que se encuentra escondido cerca. La mujer que se encontraba dentro de la mansión se lanza al fragor de la batalla, arremetiendo de frente contra los asaltantes. Los bandidos responden a su ataque con un entusiasmo salvaje, reagrupándose bajo el nombre del clan del tiburón negro. Mientras la lucha estalla alrededor de la gigantesca criatura de arena, los asaltantes tratan la matanza como una celebración. Uno de los soportes se estrella contra la arena, provocando un violento desplazamiento del terreno. Un combatiente encapuchado se lanza en picado entre el caos mientras la arena inestable comienza a engullir el campo de batalla.
El derrum se extiende bajo los asaltantes y arrastra a hombres y bestias hacia abajo. El capitán de los bandidos es tomado por sorpresa y se da cuenta demasiado tarde de que la situación se está volviendo en su contra. El pánico se desata cuando los asaltantes ven que la arena se abre y comienzan a gritar pidiendo retirada. El campo de batalla se abre aún más, obligando a los atacantes a dispersarse. Tanto el capitán como la mujer se dan cuenta de que no se trata de un tropiezo cualquiera, sino de una alteración deliberada en la arena. El capitán sospecha que se trata de una trampa, pero la mujer insiste en que nunca prepararán ninguna, lo que significa que alguien más la provocó. Antes de que pudiera terminar de pensarlo, un asaltante oculto la agarró por detrás. Se quedó impactada por la repentina aparición de él a sus espaldas. El capitán bandido ordena furioso al atacante que la libere de inmediato. En cambio, el luchador oculto la ataca con brutalidad, convirtiendo la confusión en un enfrentamiento directo y personal. Un combatiente vendado y encapuchado mira al frente con asombro, dándose cuenta de que la batalla se ha convertido en algo que no esperaba. Se prepara y busca su arma, intentando recuperar el control antes de que su oponente pueda provocar la ventaja. Un cuerpo es repentinamente destrozado por un golpe violento, lo que demuestra la brutal rapidez y letalidad que ha alcanzado esta lucha. El joven espadachín despide friamente al enemigo quedó y inmediatamente exige que aparezca el siguiente atacante. Otro asesino encapuchado se abalanza sobre él desde atrás, pero el joven permanece tranquilo mientras la emboscada se acerca. El atacante pasa a toda velocidad, lanzando un tajo destinado a derribar al joven espadachín de un solo gol. En cambio, el ataque se estrella inútilmente contra la arena mientras la fuerza roja arrasa el campo de batalla. El asesino está desconcertado, incapaz de comprender por qué su objetivo sigue escapando a sus golpes mortales. Se da cuenta, cada vez con mayor alarma, de que el joven espadachín no solo esquivó el golpe, sino que de alguna manera lo detuvo. Un aliado advierte a Mashimoto de que el enemigo está atacando desde abajo, dejando al descubierto el ángulo oculto del asalto. El asesino se compromete con ese ataque subterráneo, irrumpiendo hacia arriba para sorprender a su objetivo. Clava su espada con todas sus fuerzas a través de la arena, convencido de que finalmente ha acorralado al chico. Cuando vuelve a fallar, estalla de furia y acusa a su oponente de recurrir a trucos baratos. Su ataque detona en una nube de arena en lugar de carne, lo que demuestra que el propio campo de batalla está siendo manipulado en su contra. Ahora, obligado a reconocerlo, se da cuenta de que la arena interfiere en cada intento de lograr un golpe limpio. Humillado, grita furioso que todos esos engaños insignificantes no pueden ser suficientes para detenerlo. Se lo muestra duda al arremeter con fuerza bruta, tratando de superar el engaño con poder puro. Alguien identifica la técnica como un ataque de pinza y advierte a Mashimoto de que el joven espadachín está controlando algo en la arena. Antes de que la advertencia pueda surtir efecto, el joven espadachín ataca primero y aparta a uno de los atacantes de un golpe. Observa el intercambio con una calma imposible, casi inhumana, sin mostrar tensión alguna a pesar de la presión que lo rodea. Le viene a la mente el recuerdo de un mentor mayor que le decía con urgencia que recordara una verdad crucial en batallas como esta. La lección es que la vacilación surge de ver al enemigo como un ser humano, incluso cuando se trata de una amenaza de menor rango. El mentor aclara que algunos enemigos solo adoptan forma humana y que nunca deben ser juzgados según los criterios ordinarios. El yo más joven cuestiona esa afirmación, luchando por aceptar una distinción tan severa. La respuesta es despiadada. Esos hombres disfrutan matando y torturando gente sin motivo alguno. El mentor profundiza en este punto enumerando atrocidades contra mujeres y niños,
e insistiendo en que monstruos como esos han abandonado cualquier pretensión de humanidad. De vuelta al presente, el joven espadachín planta el pie en sangre, afianzando así esa lechen y la realidad de lo que son esos asesinos. Concluye que los seres que se delatan con tal crueldad no pueden ser llamados humanos. El asesino vendado estalla de rabia ante ese juicio y vuelve a atacar envuelto en una violenta energía roja. Su furia se transforma en puro odio mientras se abalanza sobre el joven espadachín con intenciones asesinas. El joven espadachín responde levantando un anillo de púas de arena a su alrededor, obligando al atacante a caer en una trampa mortal. Aun estando acorralado, el asesino grun que su oponente sigue recurriendo a trucos baratos hasta el final. Se niega a creer que alguien que utiliza esos métodos puede realmente derrotarlo y extiende la mano como si quisiera romper la trampa por la fuerza. Promete una muerte lenta y monstruosa, jurando mutilar al niño y arrojarlo pedazo a las bestias. La amenaza se vuelve aún más cruel, al imaginar que lo obligará a escuchar los gritos de su familia antes de que imploren clemencia. El joven espadachín interrumpe el discurso con una pregunta tajante, preguntando si esas son realmente sus últimas palabras. Ese desprecio sereno perturba al asesino por primera vez, frenando su impulso. Un hombre mayor, de cabello blanco, observa con una sonrisa complacida y cómplice, como si reconociera en lo que se ha convertido el muchacho. El joven espadachín aprieta el agar de su espada y mira al asesino con abierto destén. Reduce al hombre a lo que él cree que es, basura sin valor. El asesino ríe amargamente desde el suelo, intentando responder al insulto con su propio desprecio. Pero la escena cambia y muestra una figura muerta de cabello blanco llamada Clay, revelando que uno de los luchadores reconocidos ya ha quedado. Otro cadáver ha sido identificado como el de Mashimoto, lo que confirma que ambos combatientes reconocidos han sido neutralizados. El asesino superviviente no puede aceptarlo, y insiste en que los hombres a los que respetaba jamás deberían haber sido derrotados por un aficionado. Mientras la arena se alza alrededor del joven espadachín como un muro viviente, el asesino finalmente comprende que se enfrenta a una habilidad que escapa a su comprensión. Observa como un torbellino de arena se retuerce a través del campo de batalla y se pregunta qué clase de poder podría generar tal control. Optando por la fuerza en lugar de la precaución, concentra energía roja en sus puños y se prepara para abrirse paso de frente. Rechaza cualquier otro juego y exige que el chico deje de ocultar su verdadero poder en la arena. El joven espadachín irrumpe a través de la arena movediza, y el asesino lo desafía a demostrar que es un verdadero despertador. Con las púas de arena cerrándose a su alrededor, el asesino ruge pidiendo una confrontación directa. Desesperados por sacar a la luz el poder oculto. La batalla comienza con una violenta olida de fuerza roja que se estrella contra la arena mientras el luchador enmascarado lanza su ataque hacia adelante. Creyendo tener acorralado a su oponente, presiona con más fuerza y exige saber que sucederá a continuación. Un cambio repentino lo hace darse cuenta de que algo anda mal antes de que pueda asestar el golpe definitivo. Su objetivo ha desaparecido, dejando tras de sí solo una nube de arena y escombros. Busca al enemigo desaparecido, pero la respuesta lo liga de un lado inesperado. El luchador más joven ataca por la espalda con un ataque sigiloso, destrozando la defensa del hombre enmascarado. Por un instante, el joven cree haber anticipado los movimientos de su oponente, pero luego se da cuenta de que en realidad ha caído en una trampa. El luchador enmascarado revela que atraerlo hacia él era precisamente el objetivo, porque ahora el joven está a su alcance para matarlo. A medida que la trampa se cierra, el joven luchador comprende demasiado tarde que ha caído en ella. Acorralado a corta distancia,
se maldice si mismo por haber subestimado la facilidad con la que un oponente sin experiencia en artes marciales podría forzar esa distancia. El luchador enmascarado toma el control del enfrentamiento y advierte que un solo error en la batalla basta para decidir la muerte. El intensifica el castigo, y el joven se da cuenta de que aquello nunca fue una finta, sino un intento de ejecución. Impulsado por la venganza, el luchador enmascarado jura vengar cada muerte una por una, comenzando por Mashimoto. El descarga ese odio en un golpe directo y aplastante. Una onda expansiva roja se extiende hacia afuera mientras el ataque detona a su alrededor. El impacto desgarra el suelo con una fuerza explosiva. El luchador enmascarado, que sigue atacando, dedica el golpe a más muertos, nombrando a Clay, Elia y Ezreal. Continúa la litania a través de Miraz, Chaveria y Kale, mientras sumerge el más joven en un dolor cada vez mayor. Convencido de que la victoria es segura, declara que, una vez capturado, el poder que tenga su enemigo ya no importa. Condena al joven a morir maldiciendo su propia debilidad. Pero cuando se dispone a rematarlo, el luchador más joven se zafa del lugar. El luchador enmascarado está atenido de que su presa haya escapado a pesar de estar firmemente atrapada. El joven retrocede entre la arena arremolinada, creando distancia con un único movimiento desesperado. El luchador enmascarado se da cuenta de que la jugada tuvo un precio. El joven se deshizo de su guantelete para escapar. Enfurecido, se abalanza sobre él en lugar de dejar que reanude la peli. La persecución se reanuda sobre la arena mientras ataques y fragmentos vuelan por el aire entre ellos. El luchador enmascarado se culpa a sí mismo por haber entrado en pánico y haber permitido que el hombre más joven escapara. Aun así, nota que el último golpe del joven es más débil y concluye que el guantelete perdido redujo su poder. Al observar la disminución del impulso, deduce que el guantelete debió haber estado amplificando la fuerza detrás de esos ataques. Perfecciona aún más la teoría, llegando a la conclusión de que el joven es un mago del atributo viento que había estado utilizando arena como medio para añadir impacto físico. Seguro de haber resuelto el truco, se lanza a un contraataque directo. Entra con confianza, declarando que ha descifrado por completo los métodos del joven. Insiste en que, sin el guantelete, el mismo nivel de poder ya no es posible. Partiendo de esa premisa, concluye que un simple mago sin amplificador no puede vencer a un luchador marcial en combate cuerpo a cuerpo. El joven percibe la oportunidad que cree esa arrogancia. Su intención se endurece y se convierte en un contraataque decisivo. Una estica forjada en arena se clava en la espalda del luchador enmascarado, atravesándolo desde atrás. El luchador enmascarado se tambalea, conmocionado, al darse cuenta de que el joven lo había apuntado deliberadamente por la espalda. Con expresión seria, el joven revela que había estado esperando a que el luchador mayor finalmente bajara la guardia. El luchador enmascarado reconoce la táctica con furia y lo acusa de usar el mismo truco contra él. Entonces se da cuenta de algo aún peor. Esto debería haber sido imposible sin el guantelete. Le cuesta comprender cómo un mago de otro atributo pudo canalizar tanta fuerza a través de la arena sin ayuda. La contradicción rompe su certeza, porque tal resultado sin un elemento amplificador no debería existir. A medida que se acercan más ataques de arena, empieza a temer haber juzgado mal no solo la técnica, sino también la naturaleza del poder en sí. Su negación flaquea a medida que la verdad se vuelve más difícil de recazar. Finalmente, concibe en su mente la posibilidad de un poder que manipula directamente la arena. Ese pensamiento se transforma en algo aún más aterrador, una fuerza que parece domina la materia del mundo mismo. Abrumado, apenas puede creer que tal habilidad pueda existir realmente. Antes de que pueda recuperarse, la arena se alza de nuevo a su alrededor como un arma viviente. En otro lugar,
un anciano de cabello blanco reacciona con una alarma, repitiendo la conclusión imposible. Alguien puede manipular la arena. Un anciano se da cuenta de que el extraño poder del joven guerrero puede ser tan abrumador que lo convierta en el arma y el escudo del mundo, y se queda atenido al descubrir que tal cosa es real. Él opina que el niño sobrevivió únicamente porque evitó un enfrentamiento directo con Gawain, un carronero experimentado que lo habría matado de frente. En cambio, el chico aprovechó la naturaleza errática de su habilidad para provocar que su oponente bajara la guardia mientras esperaba una sola oportunidad. El anciano quedó aún más impresionado porque ese nivel de discernimiento debería requerir años de experiencia, pero el muchacho lo captó instintivamente en medio de la batalla. Ensangrentado y arrodillado en la arena, el niño demuestra lo mucho que le costó conseguir esa victoria instintiva. El anciano admite para sí mismo que lo subestimó gravemente, confundiendo a un verdadero depredador con algo inofensivo. Esa constatación leva al anciano a reevaluar en silencio el valor del muchacho. Llamando a Diadon, le pregunta donde ha encontrado a alguien tan monstruoso. El niño se pone de pie con dificultad entre el polvo, apenas pudiendo mantenerse en pie. Reconoce lo cerca que estuvo de la muerte y sabe que un solo disparo certero habría acabado con él. Aun así, bromea diciendo que haber sobrevivido a algo así debería valer algún elogio del anciano. Antes de que pudiera responder, el suelo se sacudió violentamente a su alrededor. Una enorme trinchera atraviesa el desierto, cambiando abruptamente el campo de batalla y acortando la distancia entre ellos. El niño se gira confundido, tratando de comprender lo que acaba de suceder. Desde el otro lado del terreno recién dividido, el anciano lo declara friamente ganador, al tiempo que lo acusa de intentar marcharse después de haber hecho solo la mitad del trabajo. El niño protesta presa del pánico, exigiendo saber qué error ha cometido esta vez. El enfado del anciano deja claro que esto no es una broma ni una prueba de modelos. Él responde que el error del chico fue perdonar la vida a un enemigo que nunca debió haber cuidado con vida. Revela que el espadachín al que el chico dejó escapar ya se estaba preparando para tender una emboscada. Para recalcar la lección, reprende al chico por no haber previsto una traición tan evidente. La acusación sur defecto, y el chico empieza a comprender a quién se refiere exactamente el mayor. El anciano insiste, preguntando cuánto tiempo piensa seguir siendo tan peligrosamente ingenuo. Entonces se da la vuelta y le dice al niño que se vaya. Advierte que, con una mentalidad tan blanda, el niño morirá pronto de todos modos. Dauden observa en silencio, dejando que el duro juicio se imponga. Una joven que se encuentra cerca también escucha, preocupada por lo hirientes que resultan las palabras. El arma que tiene en la mano sobre la mortal realidad que se esconde tras las críticas del anciano. El chico acepta el despido sin resistencia, aun asimilando la reprimenda. El desierto queda en silencio al finalizar el enfrentamiento. Permanece de espaldas, pensando en lugar de discutir. Finalmente, ofrece un simple agradecimiento, tomando la crueldad del anciano como una forma de advertencia. Dauden y la joven se acercan y explican que la gente de Archaion no son combatientes, sin talento para la lucha. Añaden que incluso sus carroneros no son más que herreros que utilizan herramientas como armas, y que sin su intervención muchos de ellos habrían muerto. Finalmente, el anciano reconoce sinceramente el mérito del muchacho y lo agradece lo que ha logrado. Los elogios dan al niño calado, sin saber cómo responder. La joven rompe la tensión celebrándolo con entusiasmo por haberse enfrentado ella sola a todo el escuadrón de tiburones negros. Ella le dice que no se deje afectar por la dureza del anciano, explicando que sus estándares siempre han sido absurdamente altos. Pero el chico rechaza esa comodidad fácil,
porque sabe que la crítica del anciano era merecida. El admite que sabía que el espadachín al que había perdonado la vida, Mashimoto, podría sobrevivir y regresar para tender una emboscada. Sin embargo, optó por no matarlo. Confiesa que se mintió a sí mismo, fingiendo que la amenaza simplemente desaparecería por sí sola. Recordando la crueldad del enemigo, admite que siempre comprendió que eran malvados. Aun después de decidir que merecían la muerte, no pudo llevar a cabo esa decisión. Se da cuenta de que la verdad no era la misericordia, sino el miedo, porque le faltaba el valor para afrontar directamente el asesinato y la muerte. Lo que realmente quería era evitar la carga de cuidar una vida, y ahora lo considera un acto de cobardía. Tras aceptar la lección, concluye que el anciano tenía razón sobre él. Imagina que el anciano ha visto morir a innumerables personas como él por haber dudado precisamente de esta manera. A partir de eso, comprende que la dureza del anciano es un intento de evitar que se convierta en otro cadáver. Con una leve sonrisa, dice que Dauden es simplemente pésimo para mostrar preocupación. Tanto la mujer como Dauden quedan desconcertados por esa interpretación inesperadamente generosa. Ella bromea diciendo que escuchar a alguien describir a Dauden de esa manera es tan extraño que el chico debe haber esculpido la cabeza. El anciano reflexiona que la vacilación en una lucha a muerte es una carga que ningún niño debería haber tenido que soportar. Al observar al niño conmocionado, los adultos se dan cuenta de que está intentando actuar con normalidad a pesar de que el asesinato claramente lo pesa. El anciano admite que se siente aliviado más que decepcionado, porque el dolor del niño significa que no se ha insensibilizado ante lo sucedido. El momento queda interrumpido cuando se lo ordena al niño que coma y se lave, y él se retira obedientemente. Más tarde, el anciano se sienta solo a leer en silencio, pero presente que el niño merodea cerca. Incluso desde el otro lado de la habitación, espera a que el chico se decida en lugar de llamarlo con delicadeza. Cuando el niño finalmente aparece, el anciano lo regaña por quedarse parado en la puerta en lugar de entrar como es debido. El niño anuncia que se va a casa, y el anciano lo interpreta inmediatamente como una retirada motivada por el miedo. Aterrado por ese juicio, el chico insiste en que no es tan frágil como para que un solo asesinato pueda destrozarlo, pero mientras intenta mostrar seguro de sí mismo, su incertidumbre delata que vino buscando la respuesta del anciano. El anciano disipa la bravuconería señalando que las manos temblorosas del niño revelan la verdad. Explica que ese tipo de temblor es normal, porque cuidar una vida nunca debería dejar a una persona indemne. Deja claro que matar siempre significa acabar con una vida humana, y que el peso de la culpa persigue al asesino mucho después de que haya pasado el momento. En lugar de instarla a olvidar, el anciano lo advierte que no es insensibles ante la culpa. Si el chico deja de sentir remordimiento por completo, no será mejor que el hombre al que mató. El anciano le dice que recuerde que su sufrimiento es prueba de que sigue siendo humano. Aun así, le da al chico la opción de marcharse ahora ese camino lo resulta demasiado difícil de soportar. El chico rechaza esa vía de escape de inmediato y redobla su negativa a ser doblegado. Afirma que puede valerse por sí mismo y le dice al anciano que deje de preocuparse. Entonces, convierte el momento en una broma, diciendo que no puede dejar morir solo a un anciano tan testarudo. Esa insolencia finalmente suaviza la severidad del anciano. Él responde con afecto divertido, aceptando el desafío del niño por lo que realmente es, una decisión de cuidarse. El niño no deja de burlarse, convencido de que el anciano disfruta de su compañía más de lo que admite. El anciano responde físicamente en lugar de verbalmente, interrumpiendo la conversación con brusquedad.
Su golpe impacta con la suficient fuerza como para destrozar el suelo y hacer gritar al niño. La escena cambia a una fragua donde numerosos maestros herreros trabajan juntos en una joya extraordinaria. Los especialistas trabajan con una precisión minuciosa, tratando el arma menos como una pieza de metalurgia y más como un ritual peligroso. La espada libera una violenta olida de poder, lo que demuestra que el proceso de forja sigue siendo inestable incluso después de días de esfuerzo. Al ver a los artesanos reunidos, que se queda atonida por la cantidad de profesionales de élite que han sido convocados para esta única tarea. El anciano explica que tal cantidad de hombres es natural porque están tratando de calmar la espada de Dauden. Kaylee no puede comprender cómo una sola arma puede seguir desprendiendo tanta energía después de varios días. El anciano identifica la espada como crayon y solo dice que es una obra maestra nacida de la obsesión de un hombre. A Kaylee le cuesta aceptar que un ser humano pudiera haber creado algo tan abrumador. La explicación se torna más oscura. La joya está cubierta de innumerables encantamientos y contiene los núcleos y las almas de miles de monstruos. Al dejar de manipularla, la espada ya no se siente como un objeto, sino como un ser vivo. Cuando Kaylee pregunta quién podría forjar algo así, la respuesta es sencilla, un humano llamado crayon. Ella se pregunta si el hecho de que la espada y su creador comparten nombre significa algo, y el anciano lo descarta como algo apropiado para una obra de ese calibre. Antes de que ella pueda insistir, él la llama bruscamente por su nombre y cambia de tema. Él le dice que pueden hablar de ella más tarde porque dos personas están a punto de marcharse. Ella explica que Dauden nunca se queda mucho tiempo en un mismo lugar, así que es probable que Zion ya se esté preparando para seguir adelante con él. De vuelta en la habitación, la repentina afirmación de Dauden de que todo esto es por motivos educativos es recibida con incredulidad. Desestima la protesta y insiste en que sus métodos drásticos tienen un propósito. Ese propósito queda claro en un flashback cuando Zion y Dauden son perseguidos por un grupo de elfos. Zion se da cuenta con alarma de que sus perseguidores no son monstruos, sino elfos. Los elfos divisen a Zion y inmediatamente deciden que un humano sería un cebo útil para cualquier amenaza que se encuentre cerca. Teniendo esto en cuenta, Zion se horroriza al saber que pretenden sacrificarlo para salvarse a sí mismas. Mientras sufre por esta situación, liga a la amarga conclusión de que Kaylee es mucho más decente que estos elfos supuestamente nobles. Antes de que pudiera asimilarlo, los elfos se acercaron y lo rodearon a él y a Dauden. Uno de los elfos ordena a Zion que se vaya de la roca a punta de espada, tratándolo como un objeto prescindible. Otro lo exige que salte y aleje el monstruo de inmediato, dejando claro que su vida no significa nada para ellos. Un grupo de elfos armados se detiene bruscamente y se gira para encarar algo que hay detrás de ellos, en lugar de continuar su huida. Un joven que los seguía, nervioso, señaló que eran más rápidos que él y preguntó por qué se habían detenido por él. Antes de que pueda terminar, una presencia abrumadora lo golpea con tanta fuerza que sus pensamientos se zongilan. Al principio, confunde esa presión con la llegada de algún monstruo invisible. El pánico de los propios elfos confirma que lo que ha aparecido les aterra tanto como a ellos. Pero mientras busca el origen del miedo, se da cuenta de que este temor no se parece nada de lo que lo han provocado los monstruos y seres despiertos a los que se ha enfrentado antes. Incluso las amenazas circundantes parecen secundarias frente a la fuerza abrumadora que ahora domina la escena. La fuerza se revela como un hombre solitario en medio del caos, rebosante de poder. El joven comprende que su cuerpo está reaccionando con un instinto de supervivencia puro, más que con la razón. Impulsado por el terror,
busca instintivamente el origen de esa intención asesina. Para su propia confusión, sus ojos no se dirigen hacia los elfos armados ni hacia la bestia que se acerca, sino hacia el compañero que está a su lado. No puede comprender por qué su atención y su miedo se dirigen hacia ese compañero en lugar de hacia los peligros evidentes. También se da cuenta de que está demasiado paralizado para huir, como si resistirse fuera inútil. Enseguida queda claro que la aterradora presencia pertenece al anciano que está de pie justo al lado de ellos. El rostro del anciano por sí solo lo hace parecer menos humano que cualquier monstruo cercano. Una de las elfas apenas puede comprender lo que está viendo. Ella no puede aceptar que un ser así pueda existir en forma humana. Haciendo un esfuerzo por pensar con claridad, se recuerda a sí misma que él sigue siendo solo un ser humano. Cuando veía a sus compañeros arrodillarse instintivamente ante él, su incredulidad se convierte en indignación. Ella rechaza su sumisión y insiste en que la única solución es matarlo. Ella lanza un ataque, declarando que un ser humano como ese no debería existir en absoluto. El joven solo puede mirar con asombro la forma tan imprudente en que ella está provocando al anciano. El anciano responde con una fuerza natural, moviéndose antes de que nadie pueda reaccionar. Su fuerza impacta como un golpe vertical que desgarra el suelo. Acorta la distancia al instante y atrapa al elfo atacante sin esfuerzo. Otro elfo grita a Sabilán y Nauka que se levantan y se muevan antes de que mueran todos. Intentando recuperar el mando, ordena a los demás que se formen y insiste en que solo necesitan matar a ese humano. Su confianza se desmorona en el momento en que el anciano la agarra por el cuello. Al verla como Johora, revela que crea haber exterminado a toda su especie décadas atrás y exige saber donde se habían estado escondiendo. Los elfos restantes se enfurecen ante la afrenta de ver a uno de los suyos siendo tratado por un humano y exigen la liberación de Johora. Ignorando sus amenazas, el anciano repite tranquilamente su pregunta. También presiona a los elfos supervivientes, exigiéndoles que lo expliquen cómo lograron escapar todos de su anterior purga. Su furia se agudiza al preguntar que matarán esta vez para sobrevivir. Para él, su mera supervivencia es prueba de que se han sacrificado más vidas inocentes. Los demás elfos solo pueden mirar fijamente, atenidos por la acusación y el odio que la sustenta. Johora, agitándose entre sus brazos, pregunta desesperadamente por qué eligió matarla a ella en lugar de a los humanos que los rodeaban. Su respuesta liga como otro golpe devastador que destroza el suelo bajo sus pies. Mientras los elfos salen despedidos por los aires junto con los escombros, las propias palabras de Johora sobre la inutilidad de las vidas humanas resuenan en su cabeza. El anciano les echa en cara a los elfos el desprecio que sienten por los humanos y los culpa de la ruina del mundo. Declara que este mundo roto existe por culpa de gente como ellos. El joven, maltrecho y confundido, no logra comprender lo que dice el anciano. Empieza a preguntarse si el colapso del mundo realmente tiene algo que ver con los semihumanos. Debajo de ellos, el monstruo que había estado persiguiendo a los elfos se alza entre el polvo y el fuego. Los elfos reconocen inmediatamente a la bestia y deciden usarla en lugar de luchar ellos mismos contra ambos enemigos. Ordenan que el monstruo y el anciano se enfrenten entre sí. Al considerar al joven prescindible, ordenaron que lo arrojaran primero al monstruo. Al mismo tiempo, planean acorralar al anciano responsable de la muerte de Johora. Un elfo duda, repentinamente inquieto ante la idea de que el joven esté siendo tratado como el verdadero objetivo. Sus dudas se disipan cuando es partida limpiamente por la mitad. La espada del anciano atraviesa tanto al elfo como al monstruo con un mismo movimiento despiadado.
Sabilan grita el nombre del elfo quedo mientras los demás claman preces del pánico. Incluso mientras estrangula a otra elfa, el anciano lo pregunta cortamente si su aldea está cerca. Ya no se pregunta solo por la supervivencia, sino también por el paradero del resto de su gente. Aterrorizada hasta el punto de no poder hablar, solo puede temblar mientras él lo permite liberarla y responde. Cuando ella sigue resistiéndose, él la clava violentamente en el suelo. El impacto deja un cráter ensangrentado y su cuerpo destrozado. El anciano se yergue sobre los restos como un verdugo. Un elfo superviviente finalmente pierde todo su orgullo y lo ruega que no se acerque más. El joven intenta detener al anciano, pero este lo ignora. Un revés casual del anciano manda al joven volando por los aires. Se abre paso a través del campo de batalla, excavando una larga trinchera en la tierra. El anciano se burla de la sumisión temblorosa del elfo ante un simple humano y la califica de patética. Con frialdad, afirma que quiere saber la ubicación de su pueblo. La elfa, incapaz de conciliar su miedo con sus antiguas creencias, balbucia que es una aldea élfica y no puede comprender por qué un humano preguntaría eso. Para ella, el anciano ahora parece la muerte misma. Su sola mirada basta para quebrar el poco valor que le queda. Se da cuenta demasiado tarde de que la rebeldía se ha vuelto imposible. Su terror se intensifica al comprender que él no se detendrá. Cuando finalmente ella le da lo que quiere, él le da las gracias con una sinceridad escalofriante. Esa gratitud liga demasiado tarde para ella, y se derrumba en disculpas desesperadas y súplicas de clemencia. El anciano avanza de todos modos, imposible ante su rendición. Saca su arma y se prepara para dar otro golpe mortal. Una violenta onda expansiva recorre el suelo mientras él ataca. El elfo superviviente se da cuenta con horror de que ahora se dirige directamente hacia el pueblo. Incluso en medio del terror, débilmente él pensa que ella sola ha sobrevivido hasta ahora. Su cuerpo cede y cae. Mientras tanto, el joven se arrastra fuera de entre los escombros, apenas consciente. Maldice el anciano y se da cuenta de que su armadura es la única razón por la que sus costillas no quedaron completamente aplastadas. Todavía aturdido, intenta comprender lo que acaba de presenciar. Sus ojos se posan en el cadáver del monstruo y comienza a cuestionar los motivos del anciano. No puede comprender por qué el anciano llegaría a tales extremos. A lo lejos, el anciano corre solo a través del terreno devastado hacia el pueblo. Se mueve una velocidad implacable, dejando tras de sí solo polvo y tierra destrozada. El joven lo persigue, desesperado por no perderlo de vista. La pregunta que el anciano le hizo antes sobre los supervivientes ocultos sigue resonando en su mente. Un rastro de sangre y destrucción marca el camino que ha tomado el anciano. El joven sigue avanzando, buscándolo. La acusación sobre los supervivientes y la masacre del pasado sigue atormentándolo mientras corre. Alza la vista hacia el cielo oscuro, intentando comprender la obsesión del anciano. Finalmente llega al pueblo y lo encuentra reducido a un campo de cadáveres y llamas. Apenas puede pronunciar la palabra pueblo al darse cuenta de la magnitud de la masacre. Los cuerpos de los elfos yacen esparcidos por todas partes, abatidos en el mismo lugar donde se encontraban. Se da cuenta de que vino lo más rápido que pudo y aún así llegó demasiado tarde. Entonces oye un débil grito que proviene de algún lugar cercano. Se queda paralizado, repentinamente alerta. El sonido significa que alguien todavía está vivo. Smoke regresa de inmediato y corre hacia la voz. Poniendo a prueba sus sentidos, detecta a uno o dos supervivientes cerca. Se dice a sí mismo que aún no ha terminado si logra llegar a tiempo. Pero al acercarse, oye a otra víctima implorando clemencia antes de que un grito rasgue el aire. Liga justo a tiempo para ver al anciano terminar otra ejecución con un tajo certero.
El joven solo puede mirar al anciano con incredulidad. El anciano responde desatando otro torrente de fuerza destructiva. El joven finalmente grita la pregunta que había estado reprimiendo y exige saber por qué el anciano tuvo que llegar tan lejos. El anciano admite que había estado esperando a ver quién se atrevería a preguntar eso. Se burla del joven por intentar hacerse el hero mientras la tierra estalla a su alrededor. La explosión lanza al joven por los aires sin posibilidad de defensa. El anciano persigue sin dudarlo, manteniendo la presión. El reúne otro vortiz de fuerza sobre sí mismo, listo para aplastar cualquier resistencia. Con un solo movimiento, convierte la tierra circundante en un arma. El ataque estalla alrededor del joven en una explosión cegadora. Enterrado en el polvo, el joven solo puede murmurar con incredulidad y agotamiento. De pie junto a otro cadáver, el anciano descarta los ideales del joven como el delirio de un sectario rebelde en lugar de verdadero heroísmo. Explica que pasó el viaje pensando en este enfrentamiento. Porque no comprende del todo el colapso del mundo en la fuente de su propio odio. Había dudado en intervenir demasiado pronto. Cuando el joven le pregunta qué significa eso, el anciano simplemente exige más. El joven argumenta que la venganza al menos tendría sentido, pero que masacrar incluso a aquellos que se rindieron no se puede justificar. El anciano rechaza la facilidad con la que el joven comprende las cosas y, literalmente, lo humilla por ello. El joven replica que los carneros con los que se encontrarán no fueron los que mataron a la familia del anciano, y que el anciano consideraba el asesinato en masa como un derecho. El anciano responde que la crueldad mostrada por los primeros cuatro elfos que encontraron no fue una excepción, sino el resultado natural de la sociedad de la que provenían. En su opinión, algunos elfos matan humanos de forma paiva, mientras que otros lo hacen abiertamente, pero la diferencia radica únicamente en el método. Él insiste en que no matan por fe o placer únicamente, sino por conveniencia egoísta, convenciéndose a sí mismos de que los humanos están destinados a sufrir. Según él, al culpar a los humanos, evitan afrontar la miseria de su propia condición. Afirma que en el alma de Neo tal compasión no podría tolerarse, pero no aquí. Según él, el alma de Neo preserva las vidas humanas únicamente porque los esclavos son útiles como fuente de energía, no porque alguien los valore. Declara que esta tierra no es más que un campo de batalla, y que predicar la humanidad aquí es ingenuo. Lo recuerda al joven que él ha visto el mundo tanto antes como después de que se desmoronara. Aun así, afirma que se niega a creer que la voluntad de una persona carezca de importancia. Él presenta la masacre como el camino que ha elegido para sí mismo. Al marcharse, le pregunta al joven si seguirá hablando de misericordia después de haber visto lo que ha visto. El joven, maltrecho pero aliso, exige saber que verdad se lo está escapando. El anciano responde que se lo está perdiendo todo y que es demasiado joven para distinguir la imprudencia de la justicia o para comprender las vidas que han vivido esos elfos. Le de la espalda como si la discusión ya estuviera zanjada. Pero el joven lo recuerda que fue el propio anciano quien una vez lo enseñó a no rendirse. Declara que elegirá su propio camino, y que no se limitará a herdar el odio del anciano. Jura que, aunque llegue a presenciar los mismos horrors, no renunciará a sus convicciones. Afirma claramente que no se rendirá. Por primera vez, el anciano se detiene y lo mira de verdad. El joven sostiene esa mirada sin retroceder. La expresión del anciano cambia. Como si estuviera sopesando la determinación del muchacho es real. En lugar de responder directamente, le dice al joven que inspeccione el pueblo por sí mismo. Siguiendo esa pista, el joven observa ropa desconocida entre los muertos y se da cuenta de que algo anda mal en ese lugar.
El anciano se niega a dar más explicaciones y dice que la verdad quedará clara cuando el joven regresa a Archilán. Dejando atrás los cuerpos, el joven comienza a buscar respuestas entre las ruinas. Observa que el pueblo es demasiado pequeño y puramente residencial para funcionar como un asentamiento normal. Dado que no había pueblos cercanos con los que compartir recursos, se da cuenta de que la aldea no podría haber sobrevivido por sí sola como una comunidad ordinaria. Esa inconsistencia lo lleva a sospechar que este lugar tenía un propósito completamente diferente. Entonces encuentra un hilillo de objetos ornamentados y joyas escondido junto a un cadáver. La artesanía es diferente a todo lo que ha visto en Neosol, Las Minas o incluso Archilán. Lo que sugiere una cultura mucho más antigua o completamente diferente. Al sostener las extrañas reliquias, liga a la conclusión de que no se trata de objetos fabricados por el hombre y que podrían datar de hace más de un siglo, lo que abre un nuevo misterio sobre el pueblo y el odio del anciano. Mientras estudia las ruinas, recuerda que se decía que los semihumanos habían aparecido hace apenas un siglo, cuando el mundo se estaba convirtiendo en un desierto. Esa cronología lo inquieta, porque los registros que tienen ante sí sugieren que una civilización entera no podría haber surgido en tan solo 100 años. Incapaz de descifrar la escritura desconocida, se da cuenta de que estas ruinas pertenecen a un pasado mucho más antiguo y extraño de lo que había supuesto. Él admite que nunca cuestionó la existencia de monstruos y semihumanos, ya que siempre habían formado parte del mundo en el que nació. Pero esa certeza se desvanece cuando considera que tal vez no hayan aparecido simplemente de repente, sino que hayan existido incluso antes. Él imagina una historia más oscura en la que los humanos masacran a otros por beneficio propio y lo justificarán presentándose a sí mismos como víctimas. En esa versión del pasado, culpar a otros habría evitado que la humanidad tuviera que enfrentarse a la miseria que ella misma había creado. Las pruebas que tienen ante sí hacen que parezca cada vez menos probable que los semihumanos llegaran a esta tierra por voluntad propia, y una nueva posibilidad empieza a afianzarse. Empieza a sospechar que alguna fuerza externa pueda haberlos traído hasta aquí. Si tal ser existe de verdad, se da cuenta de que este mundo quizás no pertenezca a los humanos en absoluto. Esa conclusión lo deja helado mientras contempla las ruinas, tratando de comprender su significado. El peso del pensamiento se solidifica y se convierte en resolución. Él contempla un cadáver humano ensangrentado y concluye que lo que es ali pertenece a los humanos, no a aquellos a quienes desplazaron. Él comprende por qué los humanos necesitaban residencias protegidas en el pueblo. Todo aquello que escapara a su control podía ser simplemente asesinado y confiscado. La estructura abandonada que lo rodea se convierte en una señal más de un mundo construido sobre esa violencia. De repente, desata su poder, haciendo estallar el suelo y las paredes. De pie en medio del derrumbe, avanza con feria determinación. Se lanza contra la destrucción, abriéndose paso a la fuerza entre las ruinas mientras la arena y los escombros se arremolinan a su alrededor. Los pilares desmoronados ceden ante la fuerza y la estructura enterada comienza a desmoronarse. El derrumbe se extiende, engolando cuerpos y restos por igual bajo una impetuosa ola de arena. El torrente continúa consumiendo el sitio hasta que casi no queda nada visible. Respirando con dificultad, soporta el polvo y el esfuerzo sin ceder. Se dice a sí mismo que enterrar todo esto es lo mínimo que pueda hacer por los muertos.